Paramita madam, good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Shayan, Yes, sir. director sir has come. Director sir, No, sir. Directors are not present. Arnab Singh Dev, Director, sir, actually will not be able to present in the session, today's session, but tomorrow Okay. he will come. In the Okay. closing session, he will come. Okay. And Arnab Singh Dev, Yes, sir. speaker Arnab Singh Yes. Dev. Ornab, are you present? And Somas Sasman. Arnab till now not present. Somasri, Ornab is present, na? No, ma'am. Ma'am, Arnab just joined. Okay, okay. So Ornab, you have joined? Yeah, ma'am. Okay. you can start now, madam. Shomasri, our second speaker, is also present, sir. You can start now. Okay, okay, sir. We can start. Ma'am. Yeah, you are audible. A warm welcome and a very good evening to our respected dignitaries present over here. Myself, Dr. Paramita Dey, Program Coordinator and Professor of Bengal School of Technology, heartily welcome our founder and advisor
of BST Pharma Alumni Association, Professor Dr. Pranavesh Chakravarti, our Principal Sir, Dr. P. Suresh, our Patron, Mr. K.C. Mandal, my colleagues, our group of alumni speakers, and my dear students. We started our journey on 5th of September, and one by one, we have covered 6 days with different talk sessions presented by our dear alumni speakers. Time really flies, and today we have come to witness the 7th day of our BST Pharma lecture series 2021. In these last 6 days, a number of alumni speakers addressed a number of topics, starting from higher studies in abroad, in India, to that of roads to sales and marketing, its impact in pharmaceutical industry, and so on. The variety of topic also includes the clinical research and its prospect in India, how to become a good faculty in pharmaceutical college was also discussed. In the last session, that is on day 6, Monojit, who is an entrepreneur, elaborated the risk of pursuing a business. He also emphasized about the low-priced generic medicines that are taking market slowly with respect to that of the branded medicines. These broad spectrum of discussions have surely guided our present students to choose their career pathway in their life. It is important to mention the names of all our eminent alumni speakers who have enlightened our students from the first session. They are Ms. Shejuti Pal, Rini Roy, Mr. Pradut Kumar Roy, Dipesh Chakraborty, Oyon Gop, Shibashish Lodh, Anushwa Mondol, Mrs. Orpita Mukherjee, and Mr. Monojit Dey. So before going into today's program, I would like to request our Principal Sir, Dr. P. Suresh, to say a few words in this 7th days of the session. Sir, please. Principal Sir. Am I audible? Yes, sir. You are audible. Okay, thank you. Visible also, sir. No problem. Thank you, Paramita Madam. Respected advisor, Professor Dr. Pranavesh Chakravarti sir, Managing Trustee from Patron, Sri Kesam sir, Program Coordinator, Professor Dr. Paramita Dey, all my core committee members of BST, the esteemed faculty members of this institution, non-teaching staff, my dear students, alumni, invitees, ladies and gentlemen. This gives me immense pleasure to greet you all on this auspicious eve of World Pharmacist Day. Happy Pharmacist Day. Once again, my greetings for Happy Pharmacist Day to all of you. Today, we have organized the event in a national and international platform, which some of you, or most of you, or all of you might have attended this session. This helps the institute to take it to greater heights. In this regard, not only the students in the campus play a role, but also the alumni who are placed in well-organized positions in the organizations in India and abroad play a vital role in taking the prestige of the institution to greater heights.
With this concept in mind, and to give an exposure to the students, the campus, with that of the students who have joined the rest of the practical world, we have coined the concept of BST Pharma Alumni Lecture Series. I am once again grateful to all the alumni who have consented and delivered thought-provoking sessions, which already Paramita Madam has described. This gives immense strength to the institution, and you are lifelong partner for this institution for any good cause. Today, Mr. Arnav Singhdev, Assistant Manager R&D Cipla Limited, Mumbai, is going to present a talk on an overview on R&D and NDDS injectables. This World Pharmacist Day celebration program was also in association with Cipla Labs, which we have organized today. Without much time, I would request Paramita Madam to invite Mr. Arnav to the talk. Arnav, welcome. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Now, moving towards today's session, let us welcome our today's alumni speaker, Mr. Arnav Singhdev. Arnav passed B.Pharm from BST in the year 2018. In the same year, he cracked GPAT with All India rank 742. He then also qualified the entrance exam of Department of Pharmaceutical Technology, Jadavpur University, and passed M.Pharm in 2020, having pharmaceutics as the area of specialization. Presently, he is working as an assistant manager, NDDS formulation in Cipla R&D Center, Mumbai. His area of expert covers formulation and scale-up of aqueous and non-aqueous complex drug delivery system, as well as simple injectable. He is also involved in design, development, and execution of injectable formulations like injectable solution, in situ gel injectable, lyophilized powders for injection, liposomes, peptide molecules, nanosuspension, and injectable depot formulation for US and EU market. His active participation in the development of 505(b)(2) product for complex injectable formulations augment his career growth. His good interpersonal skills, innovative and hardworking, with a quest and zeal to learn and undertake new challenges, always given him an opportunity to succeed in life. So let us welcome Mr. Arnav Singhdev. So Arnav, our students are eagerly waiting for this session. So the screen is yours. Thank you, Arnav. Thank you, ma'am. Thank you, Paramita. Very good evening to everybody. Honorable Principal Sir, Director Sir, Trustee Board members, my dear students. I won't say the students because my dear brothers and sisters who are still studying. Happy Pharmacist Day, first of all. I would have liked everybody to switch on their cameras because it's very difficult now. It would be very nice if we can see some of the faces of our colleagues, future colleagues. Very nice to come. I can interact with them. It's not possible, it's okay, but some of you, if you can switch on your camera if you are in an appropriate place. Okay. So, as ma'am has already mentioned about me, so I need not to introduce myself much. I passed from BST in the year 2018. I got graduated in 2018. Then I went on to Jadavpur University and I am working for Cipla R&D
for the past 1 year. So nothing to talk much. I won't be giving you a whole sort of lectures. Just to give you an overview of what I am facing right now and what you people will be facing in near future after 2 or 3 years. Just to give an overview of that, it's a great initiative by Bengal School of Technology to make interactive sessions with you people, because due to COVID or due to a hectic schedule of all of you and us also, it is very difficult for us to visit the college. We are very eager to visit the college in near future, but due to the situation, as you people are also enjoying your college life from home, which is very unfortunate, I would say, because you people are missing the real zeal of the college life that we have enjoyed. Paramita ma'am knows that how much we were notorious and how much scolding we used to get from her, but we enjoyed the life that you people are missing right now. So it's a Really, great it is. initiative by BST that we people can interact with you at least for an hour. So today's topic is on R&D. So first of all, this will be an interactive session. I won't be speaking. I won't be the only person speaking. I want you people to communicate with me. Okay. And, first of all, can anybody tell me what is R&D? What do you mean by R&D? I guess there are, ma'am, if I'm not wrong, are there people from 4th year, 3rd year, and 2nd year? No? Yeah. Starting from B Farm, 1st to 4th year, M Farm, final year, and diploma students are also there. Great. So since diploma is in our college, so all students are present. You can interact in Bengali also, Bengali, English. Okay, I will be Okay. mixing it up. I will mix it up. Hmm. So you people, can anybody tell me what you mean by research and development? Can anyone tell me what is research and development? Please unmute. Don't write in the chat. You can unmute yourself and you can talk. It's very important, you know. হ্যালো Very দাদা, important to talk. Yes. বলো। আমি অনিকেত হাজরা বলছি। বলো অনিকেত। 2019 এর এখন 3rd ইয়ারে। আচ্ছা। আর R&D means research and development. There is a separate branch which is research in any company which deals with new new molecule or new molecular compound যেটা মানে ডেভেলপ করলে কোনো নতুন ফর্মুলেশন আমরা যদি বানাতে পারি, তাহলে ফিউচারে সেইটা থেকে আমরা একটা পজিটিভ দিক পেতে পারি। সেখান থেকে অনেক কিওর, মানে অনেক ডেডলি ডিজিজ কিওর হতে পারে, এরকম জিনিস, মানে R&D আর কি, রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট। ঠিকই বলেছো। R&D is a very dedicated part of the pharmaceutical industry, as you know. শুধুমাত্র যে নতুন ফর্মুলেশন এমন কিছু না। আমি পরবর্তীকালে আমার পিপিটি যখন এগোবে আস্তে আস্তে আমি যতটা পারবো কভার করার চেষ্টা করবো 1 ঘন্টার মধ্যে, যে শুধুমাত্র নতুন ফর্মুলেশনস না, ইন্ডিয়াতে নতুন ড্রাগ নিয়ে কাজ করা খুব কম। There are companies that work on new drugs. Even Cipla works for that, and I am in that same department or the team which works on new drug formulations. But in general, R&D deals with new drug as well as generic drugs. Newton dosage forms of a drug which is in different dosage forms. Some drug are present in tablet form, but we need to formulate it in injectable dosage form, or we need to formulate it in nasal form, aerosolar form. So there are different kind of modifications. All the modifications, R&D gives us the room for all the modifications. R&D gives us that room for the failures. This is the only department in the pharmaceutical industry that gives us the room for the failures. Because if we can't fail, if you don't fail, you won't be getting that pathway. There might be hundreds of pathways, but out of the hundreds of pathways, 50টা আমরা হয়তো fail করব, but in the near future we will get an idea that we 50টা fail করেছি, so we won't be going in that same pathway.
the other 50 pathways are open for us for the next development phase. So pharmaceutical industry te failure jinishta khub limited because we deal with healthcare. We are the healthcare professionals. It's a very sophisticated field, the pharmacy. In that, research and development gives us that room to modify, to innovate. We can play with molecules. We can play with the dosage forms. We can play with numerous amount of factors for the better patient compliance and better customer acceptance, and for the market as well, because a company will always look for the market for the commercialization. So that is one thing. So let's start with our slides. Excuse me, Oyun sir. Make it a full screen. Okay. You may start or no. So moving on to the next slide. Yeah, next slide, please. Yes. What is an R&D? R&D is the core of the pharmaceutical industry, as we already told. What does it involve? It involves the identification of an initial candidate drug and encompasses the rigorous research analysis that determines its therapeutic suitability and stability, making it eligible for the production on large scale for humanity. যেটা আমি এখনই মেনশন করলাম যে R&D প্রথমে তো আমাদের আইডেন্টিফিকেশন ইজ ওয়ান অফ দি মেজর ফ্যাক্টর, কি আমরা কোন ড্রাগ নিয়ে কাজ করব, কেন করব, এবং তার সাথে সাথে যখন আমরা সেই ড্রাগটাকে আইডেন্টিফাই করলাম, একটা পাথওয়ে আমরা জেনারেট করে গেলাম, নিউমারাস অ্যামাউন্ট অফ অ্যানালিটিক্যাল প্রসিডিউরস তার থ্রু দিয়ে যেতে হয়, and it takes humongous effort, humongous time. Making it stable, because শুধু বানিয়ে দিলে নয়, over the period of time it needs to be stable across all temperature or all storage conditions. If you are targeting the drug in the US market, if you are targeting the drug in the domestic market, the drug should be stable enough so that they can withstand the climatic conditions. And then again, from R&D to production scale, that is a vast bridge যেটা আমাদেরকে merge করতে হবে from R&D to production scale. So next slide, please. Yes, what is NDDS? The fourth year people and the third year people might be very familiar with this term. What is NDDS? Again, anybody with your name and audio, please. Anyone? Please feel Novel free to drug continue. delivery system. Is this Aniket? Any other people other than Aniket? There are so many people. You can see only Aniket communicating with me. Anyone? Any fourth year people, third year people? চেকও বলতে পারো, ভুললে এমন কিছু নয় যে কিছু হবে, আমরাও ভুল করেছি, বাট গ্রেট I can communicate. দাদা নোবেল ড্রাগ ডেলিভারি সিস্টেম। Yes, novel drug delivery system. Who is this? এনায়েত হোসেন, এমফার্ম সেকেন্ড ইয়ার। Second year people. Okay. Yeah, novel drug delivery system. So what do you mean by novel drug delivery system? The next slide, please. Yeah. So novel drug delivery system or new drug delivery system. Why it has been called as novel drug delivery system? Because over the period of time, we have switched from the conventional drug delivery systems. The conventional drug delivery systems, as in the tablet, the capsules, the oral solutions, different forms that are already been available, that are occupying the market for last 1 decade or more than that. I might say more than that, 3 or 4 decades. So we have moved on from the conventional drug delivery system to the newer drug delivery system.
it does overcome the limitations of the conventional drug delivery systems. As you all know, conventional drug delivery systems comes up with numerous amount of limitations. They are easy to administer, they are easy to manufacture, and easy to they are also cost effective, but they comes up with a lot of limitations. So novel drug delivery systems have been employed to improve the drug potency, the drug release. It also provides a greater safety, and drug can be targeted to the specific site. By doing this, we can limit the amount of drug that can be administered to the body. As a result, we can minimize the side effects as well. So novel drug delivery system comes up with a humongous amount of merits and overcomes a lots of limitations over the conventional drug delivery system. Okay. So regarding the novel drug delivery system, I am into NDDS team of the CIPLA, and CIPLA have in CIPLA there is an NDDS team, and within the NDDS team there are injectable team, there is a nasal team, there is a topical team, and there is an ophthalmic team. And I am working on the injectable team. So just to give an overview of the organization, that what is an NDDS team looks like in our organization. It has 4 teams, and I work in injectable teams, the injectable NDDS team. Okay. Next slide, please. Yeah. So this is a topic that we wanted to cover because this was very new to me when I joined the company, because in the theoretical level or in college level, it is very difficult to understand this sort of terms and to get an idea of it, because theoretically we might not cover these terms. IPD, it is another synonym of the R&D, research and development. In CIPLA, we don't call it R&D, we call it IPD, integrated product development. Now, within this integrated product development, it is not only it is not the formulation and development team that runs the total R&D structure of our organization. There are numerous amount of departments that work together. We call them as the cross-functional team. What are those? Just to give an overview of that. First of all, the formulation and development team. What does the formulation and development team do? It is responsible for the formulation, for the analytical, for the pre-formulation. In respect to the formulation front, this team leads for the development of new formulation or optimization of a approved product. Then comes the formulation analytical development team, as we call formulation ADL. What does the ADL means? Analytical development team. They analyze the product that are being produced by the formulation development team. They are responsible for the analytical procedures, similar to the QC team in the production unit. In production unit, we have a quality control team. In R&D, we don't have a quality control team. We have a formulation ADL that conducts the numerous amounts of analytical procedures or the analysis states that are required for the development of a product. Then comes the API development. As the name suggests, API development, every organization have their own API development team. It's a very small scale team, but small scale team in terms of the R&D sector. They don't provide API for the production scale, but they are responsible for the API development. Not only that, not only development of a new API, we sometimes purchase API from the API vendors, and the form that we purchase are not up to the mark, or that are not that we cannot proceed further. তখন আমরা কি করি? তখন আমরা একটা API এর তো অনেকগুলো ফর্মস থাকে, তার সল্ট ফরমেশন করতে পারি যাতে তার সলিবিলিটি আমরা বাড়াতে পারি। কিছু এপিআই হয়তো খুব হাইগ্রোস্কোপিক হয়, যারা ময়েশ্চারে খুব জলদি ময়েশ্চার টেনে নিতে পারে, অ্যাটমসফিয়ার থেকে ময়েশ্চার টানতে পারে। তো সেই ফর্মটাকে আমরা চেঞ্জ করে অন্য ফর্মে একটা আমরা কনভার্ট করতে পারি। তো এপিআই ডেভেলপমেন্ট ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্যাট, and API development team, all these teams are cross interlinked with each other. প্রত্যেকটা ডেভেলপমেন্ট ফ্রন্টে এই সবকটা টিম কিন্তু একটা প্রজেক্টের উপর সবাই নিজের মধ্যে কিন্তু ক্রস লিঙ্ক থাকে।
এমন নয় যে ফর্মুলেশন ডেভেলপমেন্ট কিছু একটা কাজ করে গেল এবং সেটা এপিআই ডেভেলপমেন্ট জানে না বা ফর্মুলেশন এডিএল জানে না বা ইভেন ক্লিনিক্যাল বা রেগুলেটরি টিম জানে না, এভাবে হয় না। সবাই সবকটা প্রোগ্রেস জানে একটা প্রজেক্টের উপর, এবং যখন যেমন রিকোয়ারমেন্ট হয় তখন আমরা সেই টিমটাকে ইনভলভ করি এবং কন্টিনিউয়াস একটা প্রসেস থাকে যে when this এই একটা এপিআই আমাদের ডেভেলপ হচ্ছে তখন আরেকটা এপিআই নিয়ে আমরা কাজ করছি। এটা আমাদের কাজ চলছে না, ক্যান উই ফর্ম আ নিউ ফর্ম, ক্যান উই ফর্ম আ ক্লোরাইড সল্ট, ক্যান উই ফর্ম আ সালফেট সল্ট। If chloride salt is more stable than the sulfate salt, we got a sulfate salt, but sulfate salt is not having that amount of solubility. Can we get a chloride salt? Can we get a amine salt? So এই জিনিসগুলো এপিআই ডেভেলপমেন্ট এগুলো গভর্ন করে। তারপরে হচ্ছে এপিআই অ্যানালিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, similar to the formulation ADL. Formulation ADL deals with the analytical front of the formulation development, and API ADL deals with the analytical front of the API development. যে এপিআই গুলো ডেভেলপ হচ্ছে তাদের যে অ্যানালিসিস গুলো করতে হয়, তাদেরকে তো বিনা অ্যানালিসিস করে কোনোদিন আমরা ফর্মুলেট করতে পারি না বা ওগুলো প্রোডাক্ট আমরা ইউজ করতে পারি না। বাট সেগুলোকে অ্যানালাইজ করা, তাদের ময়েশ্চার কন্টেন্ট হলো, তাদের বিভিন্ন ক্লোরাইড কন্টেন্ট হলো, তাদের ইম্পিউরিটিস কি কি আছে, সেগুলো এপিআই এডিএল করে। তারপর হচ্ছে ক্লিনিক্যাল আর&ডি, দেন কামস দি ক্লিনিক্যাল আর&ডি। Clinical R&D, many of you would be familiar with this term, clinical R&D. They deal with the pre-clinical and the clinical phase of a drug. একটা ড্রাগ আমাদের ডেভেলপ হয়ে গেছে এবং সেটাকে আমাদের অ্যানিমাল স্টাডি করতে হবে। তারপর হয়তো if necessary, if it is a new drug, we need to move to the clinical trial also, human studies. So this is the department that deals with this clinical phase of a drug. কি করে আমরা একটা ড্রাগকে পরবর্তী স্টেজে নিয়ে যেতে পারবো through the clinical processes. Then comes the regulatory affairs. Regulatory affairs কি করে? Regulatory affairs, we can call them the lawmakers of an R&D sector. আমরা যে কাজগুলো করছি, যে ডেটাস গুলো কালেক্ট করি, যে ডেটাস গুলো আমরা জেনারেট করি, বা যে অ্যানালিটিক্যাল স্টেবিলিটি ডেটাস যেগুলো আমাদের হয়, সেই সবকটা আমাদের ডকুমেন্টেশন করে হচ্ছে রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স টিম। সাপোজিংলি আজকে আমি একটা এক্স কোন একটা প্রজেক্ট আমি পেয়েছি, দ্যাট হ্যাজ টু বি টার্গেটেড ইন দি এফডিএ। ইউএস এফডিএ এর সাথে কমিউনিকেট করে তার হ্যালো হ্যালো Yeah, or no, Yeah, no. it's audible, huh? If you Yes, have audible. any network problem, you may switch off your camera. If you have any network problem, you may switch off your camera. No, I got a call. Sorry, that's why. It's audible now? Yeah, yeah. Okay. So then comes the regulatory affairs team that deals with the regulatory agencies of our organization, and then they deal with how we can move forward. Then comes the project management. Project management কি করে? Project management হচ্ছে একটা প্রজেক্টের আমাদের কতটা বাজেট অ্যালটমেন্ট হবে, তারা মার্কেটিং টিমের সাথে ডিল করে। মার্কেটিং টিমের সাথে ডিল করে তারা দেখে কোন মার্কেটে কোন প্রোডাক্টটা এখন নেসেসারি। আফ্রিকাতে কোনো পেপটাইড মলিকিউল নেসেসারি, ডোমেস্টিক মার্কেটে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক কোনো কিছু নেসেসারি বা অ্যান্টি ক্যান্সার কিছু নেসেসারি। তো সেই হিসাবে তারা মার্কেটিং টিমের সাথে কনসাল্ট করে এবং তারপর তারা সেই জিনিসটা আমাদেরকে কনভে করে that this is the project we want to work with, this is the project we going to move on with, and this is the budget that will be allotted for this project.
throughout the process, this project management team is responsible for all the processes. আমাদের যতগুলো ক্রস ফাংশনাল টিম আছে, সেই ক্রস ফাংশনাল টিমের যতগুলো ডেটাস থাকে, সেই ডেটাস গুলোকে এক জায়গায় রেখে সেটাকে কি করে একটা প্রজেক্টের টাইমলাইন হোক, একটা প্রজেক্টের এক্সিকিউশন কি করে চলছে, সবকিছু গভর্ন করেছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট। দি প্রজেক্ট ম্যানেজার্স আর দেয়ার। And then comes the technology transfer, one of the most important department of R&D. R&D বলাটা খুবই ভুল, because in production scale also there is a technology transfer team, and R&D team also there is a technology transfer team. A technology transfer team টা কি করে? It forms a bridge between the R&D sector and the production scale, production area. R&D te we formulate a product on a very small scale. খুবই small scale আমরা এটা produce করি. Once it is being it is having a proper stability, proper suitability, and all the data are matching desired সবকিছু আমরা পেয়ে গেছি, তখন আমরা সেটাকে প্রোডাকশন স্কেলে নিয়ে যাই। এবং সেই প্রোডাকশন স্কেলে নিয়ে যেতে আমাদেরকে সাহায্য করে হচ্ছে টেকনোলজি ট্রান্সফার টিমটা। একটা স্মল স্কেল থেকে পাইলট স্কেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিস টেকনোলজি ট্রান্সফার ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্যাট। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। Am I audible to everybody? Somebody just messaged over here that he is not having a proper video or audio. Am I audible, everybody? No, it's okay. No problem, Arnab. Okay. Now, what is the role of a formulation scientist? After we are a formulation scientist, you people gonna be a formulation scientist in future. So what is the role of a formulation scientist? The formulation scientist is responsible for planning, process optimization, and also for upscaling of the developed product to the GMP production area for commercialization. Now, what do you mean by planning? Because product আস্তে আস্তে ভাবো কোন একটা প্রজেক্ট আজকে আমাকে অ্যাসাইন করা হয়েছে, খুব নরমালি আমি সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে কথা বলছি। ভাবো আজকে কোন আমাকে প্রজেক্ট আজকে অ্যাসাইন করা হয়েছে, দিস ইজ দ্য প্রজেক্ট দ্যাট ইউ গোনা ওয়ার্ক উইথ। আমি কি আজকের থেকেই সেই প্রজেক্টের উপর কাজ করা শুরু করে দেবো অন আ প্র্যাকটিক্যাল বেসিস? ল্যাবে গিয়ে কি আমি প্র্যাকটিক্যাল কাজ করা বা এক্সপিরিয়েন্স নিই বা কি কাজ করা শুরু করবো? That doesn't happen in company scale. যখন কমার্শিয়ালাইজেশনে যখন আমরা ভাবি তখন we cannot do, because we have some limitations. We have to justify each and every step. আমরা এই জিনিসটা কেন করছি? You people are lucky because you people are getting that opportunity in your college. তোমরা ল্যাবে গিয়ে সেই জিনিসগুলো এক্সপ্লয়েট করতে পারো। আমাদেরও সেই জিনিসটা থাকে, but we need to justify. I already told you that we have that room for failures. আমরা fail করতে পারি numerous amount of, in 80% case we fail. In 80% case we fail, but that failure should be justified. Unjustified failures are not acceptable in any cases. So planning, proper planning করতে হবে। Proper planning in the sense কি করে আমরা এগোবো, there should be a proper structure for the, even for পরবর্তীকালে আমরা কি করে সেটাকে কমার্শিয়ালাইজ করব বা কি করে আমরা সেটাকে আমাদের মার্কেটের কাছে whether it would be acceptable or not, আমরা আগের থেকে ডেভেলপ করে বসে আছি কিন্তু সেটা অ্যাকসেপ্টেবল হচ্ছে না পরবর্তী ফ্রন্টে, সেটা আমরা প্রোডিউস করতে পারছি না, মার্কেটে তখন রিকোয়ারমেন্ট নেই। Ultimately it's the loss of the company, because no one is sponsoring the company, not the government, not any কোনো স্পন্সর আমরা কিছু পাই না। So it's the company that deals with the commercialization. যদি commercialize হয়, whole profit goes to the company. If it doesn't, the whole loss has to be borne by the company. So proper planning needs to be done. Then comes, once the proper planning is done through rigorous strategic meeting and all those things, we then optimize the product. We optimize the product and optimize the process as well, because শুধু product optimize করা হয় না। Hello. So process optimization is another step, because আজকে যে স্টেপটা আমি করছি, সাপোজিংলি একটা সিম্পল কথা বলছি, ultrasonication. You know ultrasonication you people do in lab. So we do ultrasonication, but in large scale product কিন্তু ultrasonication is not possible in production area, because অত বড় সনিকেটার কিন্তু প্রোডাকশন হয় না। We have to স্টাডিং করতে পারি আমরা অনেক সময় সলিউবলাইজ করার জন্য একটা এক্সিপিয়েন্ট বা এপিআই কে সলিউবলাইজ করার জন্য আমরা কিন্তু ওটাকে আল্ট্রাসনিকেশন করি খুব জলদি করার জন্য। বাট আমাদেরকে এটা মাথায় রাখতে হবে, কালকে যদি আমার প্রোডাক্টটা কমার্শিয়ালাইজেশন যদি আমার প্রোডাকশন ব্যাচের জন্য চাই, ওইখানে কিন্তু আল্ট্রাসনিকেশন আমরা পাবো না। We have to just স্টাডিং করতে হবে, মেকানিক্যাল স্টাডার থাকবে। So these are the steps that একটা প্রসেসকে অপটিমাইজ করাটা খুব দরকার।
যে আজকে যে যে জিনিসগুলো আমি করছি সেগুলো পরবর্তীকালে আমি প্রোডাকশন যখন আমার লার্জ স্কেলে এখন পাইলট স্কেলে যাবে, আমি কি ওটা জাস্টিফাই করতে পারবো, আমি কি রেপ্লিকেট করতে পারবো? রিপ্রোডিউসিবিলিটি ইজ অ্যানাদার বিগ থিং in R&D. We cannot just do on a small scale. Just because we are doing on a small scale, we cannot do anything. So this is another prospect যে আমাদের রিপ্রোডিউস করতে হবে, আজকে যে প্রসেসটা করছি এটা পরবর্তীকালে আমরা রিপ্রোডিউস করতে পারি, and we need to justify each and every step. ডোমেস্টিক মার্কেটে একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করা খুব ইজি ইন দ্য সেন্স নট ইজি দ্যাট এনাফ, বাট স্টিল ইট ইজ ওকে এনাফ, বিকজ আমাদের অনেকগুলো প্রোডাক্টস থাকে, দে নো দ্য রেপুটেশন অফ আ কোম্পানি, তারা জানে যে এই কোম্পানি গুলো কাজ করে। বাট ইন ইউএস or ইউরোপ it is very difficult to launch a product. They will question you each and every time, even if you change 1 degree. If it is mentioned in BMR that it is, this product is to be cooled at 2 to 8, but you have done it in 2 to 5 chamber, more or less 2 to 8 and 2 to 5 both have 4 degrees Celsius. 2 to 8 এর মধ্যে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস 5 ডিগ্রি সেলসিয়াসটা আছে, 2 to 5 এর মধ্যে সেই টেম্পারেচারটা মেইনটেইন থাকে। But they will question you why you have used this chamber, why not 2 to 8 chamber. So প্রত্যেকটা জিনিসকে জাস্টিফাই করতে হবে, সেইভাবে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। সো একটা প্রোডাক্ট কি করে লঞ্চ হয়, জাস্ট টু গিভ অ্যান ওভারভিউ, পুরো ডিটেলস বলতে গেলে ইট উইল টেক লং টাইম। সো একটা ওভারভিউ জাস্ট দেওয়ার জন্য কি করে একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ হয় উইথ অল দি ক্রস ফাংশনাল টিম। হ্যাঁ, আমি সবকটাকে ইনভলভ করবো একটা ক্রস ফাংশন, শুধুমাত্র যে ফর্মুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্টের ফ্রন্ট থেকে নয়, আমি একটা প্রোডাক্ট ওপর থেকে নিচ অব্দি কিভাবে লঞ্চ হয় সেটা বলবো। সাপোজিং প্রথম তো একটা প্রোডাক্ট যখন এলো, ফার্স্ট অফ অল ফরমোস্ট হচ্ছে লিটারেচার সার্ভে। এখানে এমফার্ম স্টুডেন্টস যারা পরে যখন তোমরা এমফার্ম করবে, তখন সেকেন্ড ইয়ারে তোমাদেরকে দেখবে প্রজেক্ট ওয়ার্ক থাকবে তোমাদের। ইট ইজ কোয়াইট সিমিলার টু দ্যাট। দি গাইড উইল প্রোভাইড ইউ আ প্রজেক্ট টু ওয়ার্ক অন, so he won't be providing that much of insights into the project. It is you. ও আগে তোমাকে উনি আপনাকে তোমাকে ছেড়ে দেবে, তুমি এই প্রজেক্টটা তোমাকে দেওয়া হয়েছে, তুমি সেটাকে আগে নিয়ে যাও। এবং সেটা করার জন্য ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট what you people will do, লিটারেচার সার্ভে, জার্নাল খুঁজবে, ঠিক আছে, সেগুলো পড়বে। theoretical knowledge, gaining theoretical knowledge as much as you can. In R&D there is one thing, in other prospect you might get a little spare time, but in R&D you need to get on a daily basis, there must be a continuous knowledge gain. Knowledge gain is very difficult, so literature survey is very important. And একটা প্রোডাক্ট যখন আমাদের কাছে আসে, নিয়ার অ্যাবাউট 1 to 2 মান্থ আমরা লিটারেচার সার্ভে করি, আমরা ল্যাবে ভিজিটই করি, আমরা নিজেদের ল্যাপটপ নিয়ে আমরা পড়তেই থাকি যে কি করে এগোতে হবে। সো লিটারেচার সার্ভে ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্রন্ট, যেটা আমাদেরকে প্রথমে করতে হবে, অ্যাড্রেস করতে হবে। দেন কামস দি অ্যানালিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, অ্যানালিটিক্যাল মেথড ডেভেলপমেন্ট। দি এডিএল টিম, যেটা আমাদের এডিএল টিম, যেটা আগে আমি মেনশন করেছিলাম, তারা কি করে, কোনো একটা প্রজেক্ট এলো, সাপোজিংলি একটা ইনসিটু জেল এলো। এবার একটা ইনসিটু জেল কিন্তু আমরা ইজিলি ডিসলিউশন করতে পারি না, অনেক সময় আমাদের অ্যাপারেটাস 4 ইউজ করতে হয়, অনেক সময় আমাদের অ্যাপারেটাস 2 হয়ে যায়। তো সেটা ওরা স্ট্র্যাটেজিক মিটিং বলো, বা তারা নিজেদের মধ্যে একটা মিটিং করে, বা তারা লিটারেচার সার্ভে হয়, তাদের ফ্রন্ট থেকে লিটারেচার সার্ভে করে, দে গেট আ ওভারভিউ অফ দি প্রজেক্ট, এন্ড তারা সেটাকে আগে এগিয়ে নিয়ে যায়, যে পরবর্তীকালে when we get a proper formulation from the formulation development team, how we gonna move ahead with the analytical front. So analytical method development is another thing. Then comes the pre-formulation trial batches. Pre-formulation trial batches মানে POC studies. Pre-formulation trial এই টার্মটা তোমরা অনেকেই জানো, pre-formulation কি। সো সেই pre-formulation numerous amount of trials নিতে হয় আমাদের। স্মল স্কেলে হলো, small scale in the sense 10 to 20 ml, even 10 to 20 ml we take hundreds of trials, hundreds or 150s of trials for a specific product. Say trials gulo newar karon ki, so that we get an idea, the best possible idea. Supposingly prothom trial e ami ekta bhalo product peye gechi, but there might be a possibility that XYZ তিনটে এক্সিপিয়েন্ট নিয়ে আমি কাজ করেছি, হতেই পারে আমি এক্স এক্সিপিয়েন্টটা ছাড়াও আমি হয়তো ফর্মুলেশন পেতে পারি। So we have to do, even if you get a proper formulation on the first attempt, we need to see all the pathways. প্রত্যেকটা পাথওয়ে কে আমাদেরকে খুলে খুলে দেখতে হবে, প্রত্যেকটা দরজায় যেমনি নক করতে হয় যে কে আছে কে না আছে, এখানে কি আছে ওইখানে কি, সেভাবে প্রত্যেকটা আমাদের ফর্মুলেশন, প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের করতে হয়, কারণ কি পরবর্তীকালে এই জাস্টিফিকেশন দিতে হবে, why you have used this excipient, why not this excipient, why this one, why that one. So প্রত্যেকটা, so that there is no loopholes once the product has been commercial, once the product reaches the regulatory agency, কোনো যেন loopholes না থাকে। We have a proper data in our hand,
যে we have gone through all the formulation front, and we get this product after going through numerous amount of pre-formulation studies. Then once we get a proper data of a pre-formulation, supposedly 100 খানা আমরা pre-formulation trial করলাম, তার মধ্যে 5টা 6টা আমরা খুব ভালো পেলাম, সেই 5টা 6টার মধ্যে আবার স্ক্রিনিং করলাম, স্ক্রিনিং করাতে একটা থেকে দুটো আমরা খুব ভালো ফর্মুলেশন পেলাম, that is stable over the period of time and that is acceptable within the daily exposure limit. প্রত্যেকটা এক্সিপিয়েন্টের একটা ডেইলি এক্সপোজার লিমিট থাকে। আমি আজকে XYZ যে কোনো একটা এক্সিপিয়েন্ট নিয়ে নিলাম, সেটা আমরা যতটা ইচ্ছা ঢালতে পারি, বিকজ there is a limit, গাইডলাইন্স থাকে, USFDA গাইডলাইন্স থাকে, তারপরে আমাদের ইউরোপের গাইডলাইন্স থাকে, প্রত্যেকটা জিনিসের একটা গাইডলাইন্স আছে, সেই গাইডলাইন্স মেনটেন করে যেতে হয়। সাপোজিংলি XYZ তিনটে X এর হয়তো অনলি আমরা 2% ইউজ করতে পারি, 2% ওয়েট পাই বলে। তো প্রত্যেকটা আমাদের লিমিটের মধ্যে যদি আমাদের সবকিছু ঠিকঠাক থাকে এবং দ্যাট ফর্মুলেশন ইজ ডুইং ওয়েল ওভার দি পিরিয়ড অফ টাইম, দেন উই মুভ অন টু দি ল্যাবরেটরি ভ্যালিডেশন ব্যাচেস। ভ্যালিডেশন ব্যাচেস আমরা নিই, ভ্যালিডেশন ব্যাচেস আমরা অনেক সময় স্মল স্কেলও নিই, যদি R&D তে সেটা সেই ফেসিলিটিস আমাদের কাছে সবসময় অনেক সময় থাকে না, যদি সেটা পসিবল হয় তো আমরা সেটা R&D স্কেলেই নিই। অনেক সময় আমরা ল্যাবরেটরি ভ্যালিডেশন ব্যাচেস নিতে অনেক থার্ড পার্টি কোম্পানিতে চলে যাই, গিয়ে আমরা হয়তো প্রোডাকশন স্কেলে সেখানে গিয়ে আমরা ল্যাবরেটরি ভ্যালিডেশন ব্যাচেস গুলো কন্ডাক্ট করি। নেক্সট স্লাইড। তারপরে ল্যাবরেটরি ভ্যালিডেশন ব্যাচেস নেওয়ার পর তারপরে আসে স্টেবিলিটি স্টাডিজ। স্টেবিলিটি স্টাডিজ কি? স্টেবিলিটি স্টাডিজ হচ্ছে you people know about stability studies? Anybody before I tell? Anyone? Okay, so stability study কি? স্টেবিলিটি স্টাডি হচ্ছে একটা ড্রাগের যে আমরা সেলফ লাইফটা কি করে জানতে পারবো। একটা ড্রাগ আজকে আমি বানালাম, কালকে যদি বা 1 সপ্তাহ পর বা 2 সপ্তাহ পর যদি সেটা ডিগ্রেড করে যায়, বাট সেটা যদি এক্সপায়ার করে যায়, তাহলে তো সেটা মার্কেটে চলতে পারবে না। আজকে একটা ড্রাগ আমরা কিনি, there is a expired date you see। তোমরা যখন দেখো বিভিন্ন সিরাপ কেনো বা বিভিন্ন অয়েন্টমেন্টস কেনো, সেখানে হয়তো কিন্তু এক্সপায়ারি ডেটটা কিন্তু ভ্যারি করে। কেউ কেউ হয়তো ট্যাবলেট এক্সপায়ারি 5 বছরের জন্য দেয়, কেউ 3 বছরের জন্য দেয়, কেউ হয়তো একটা সিরাপের এক্সপায়ারি কিন্তু 2 বছরের জন্য। Why it is so? Why there is a variation in the expiry date? Maybe প্যারাসিটামল এর সিরাপের এক্সপায়ারি ডেট হয়তো 2 বছর, কিন্তু ট্যাবলেটের 5 বছর। Why it is so? Because depending on the dosage form, depending on the API that you have used, depending on the excipients যেগুলো আছে প্রোডাক্টের মধ্যে, the stability of the product varies। এবং এই স্টেবিলিটিটা আমরা কি করে জানবো? আমাদের স্টেবিলিটি স্টাডিজ করতে হয়। রেপ্লিকেটিং দি ক্লাইমেটিক কন্ডিশনস আমরা লং টার্ম স্টাডিতে 25-60 ডিগ্রি সেলসিয়াসে করি ফর 12 মান্থস লং টার্ম স্টাডি। অ্যাসিলেটেড স্টাডি আবার করি 40 থেকে 75 রিলেটিভ হিউমিডিটি। These are very vast, এখন এগুলো বলতে গেলে স্টেবিলিটি স্টাডি নিয়ে বলতে গেলে we have to take another session, but স্টেবিলিটি স্টাডিজ আমরা করতে হয় যাতে কি we get a proper idea about the self life of the product। যে প্রোডাক্ট আমার 2 বছরের জন্য স্টেবল আছে, we have a proper, যে আমরা প্রোডাক্টটাকে 2 to 8 এও রেখেছি, 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসও রেখেছি এবং 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসও রেখেছি। দেখা যাচ্ছে 6 মাস পর হয়তো 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস যেখানে রেখেছি সেটা ডিগ্রেড করে গেছে, সেটা অ্যানালিসিস করার পর দেখা গেছে সেটা ডিগ্রেড করে গেছে, কিন্তু 2 to 8 আর 25 ডিগ্রিটা 6 মান্থসের পরও স্টেবল আছে বা 1 বছরের পরও স্টেবল আছে। দেন উই ক্যান সে দ্যাট এই যে প্রোডাক্ট আমার কাছে আমরা এখন বানিয়েছি সেটা 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যে ট্রপিক্যাল ক্লাইমেটে বা হট এন্ড হিউমিড ক্লাইমেটে যেখানে আফ্রিকা, সেখানে হয়তো এটা স্টেবল থাকবে না, বাট in subtropical climates in 25 degree and in cooler climates this will be commercialized, this can be commercialized। So যদি কোনোদিন আমাদের এমনি আসে যে টার্গেট মার্কেট আমাদের আফ্রিকা হলো, then we have to think about the 40 degree or even we have to move ahead 60 degree তে যেতে হবে। তারপর হচ্ছে রিভিউ করা, প্রত্যেকটা অ্যানালিটিক্যাল বা স্টেবিলিটি ডেটাস গুলোকে রিভিউ করতে হবে। এক একটা জিনিস ডেটাস গুলো আসছে সেগুলো অন আ কন্টিনিউয়াস বেসিস উই রিভিউ দ্যাট। সো এমন তো নয় যে উইল বি গোয়িং অন ডুইং দি প্রি ফর্মুলেশন স্টাডিজ অন আ অ্যাব্রাপ্টলি কিছু করলাম। আজকে আমরা একটা ডেটা পেয়েছি, সেই ডেটার উপর নির্ভর করে আমরা কালকে আমাদের নিজের একটা ডেটার উপর সেই প্রোডাক্টটা সেইভাবে বানানোর চেষ্টা করবো। যে আজকে দিস ইজ কামিং দি dissolved oxygen level বেড়ে গেছে, কেন বেড়েছে, why it is so, then we might have to do nitrogen purging করে করতে হবে। সো সেই রিভিউ করা হয়, রিভিউ করার পর there are series of meetings, অনেকগুলো মিটিংস থাকে। সিম্পল এক্সাম্পল আমি আমাদের অর্গানাইজেশনের 4টে আমি বলে দিচ্ছি সিম্পল কি করে হয়। একটা প্রোডাক্ট যখন আমাদের কাছে আসে, প্রথম মিটিং হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে কিক অফ। প্রথম মিটিংটা হচ্ছে কিক অফ।
সেকেন্ড হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি রিভিউ মিট, SRM। স্ট্র্যাটেজি রিভিউ মিটের পর আমরা প্রি ফর্মুলেশন স্টাডিজ করতে শুরু করি। Once we get a proper idea about the product, then comes the formula review meet। যে ফর্মুলাস গুলো আমরা ইউজ করেছি সেগুলোর মধ্যে থেকে আবার স্ক্রিনিং করা হয়, সেগুলোর মধ্যে থেকে আমরা মিটিং করি, এবং এই মিটিং এর মধ্যে HOD লেভেল থেকে শুরু করে CMO লেভেল অবধি এবং CSO লেভেল অবধি থাকে, ইভেন CEOs আর ইনভলভড ইন দ্যাট। সেই FRM এর পর আসছে হচ্ছে DRM, that is the biomeat। After FRM comes the biomeat। biomeat এর পর হচ্ছে the execute ESM, that is the execute summary meet। Then comes the dossier summary meet। At the end হচ্ছে dossier summary meet হচ্ছে শুধু সবকটা যখন সবকটা মিটিংস হয়ে গেছে এবং সবকটা এখন পাস হয়ে গেছে, লাস্ট এন্ড ফরমোস্ট হচ্ছে dossier summary meet। dossier summary meet এ কি হয়, that we have a proper product in our hand, we have a proper documentation in our hand, and এখন আমাদের ডকুমেন্টেশনটা প্রপার বানানো হয়, এবং that is provided to the regulatory agency for their approval। and তারা এবার কোয়েশ্চেন করে, the ball is in their court। তারা এবার ওখান থেকে কোয়েশ্চেন্স করতে শুরু করবে, জাস্টিফিকেশন চাইবে, and we need to be ready with our justifications। and justification শুধু যে মুখে বলা হবে না, we need to provide proper data on that। যে আমরা স্টাডিজ গুলো কন্ডাক্ট করেছি তার ডেটাস গুলো, সেই ডোজিয়ারের মধ্যে এভরিথিং শুড বি মেনশনড। ওকে, সো এই সব স্ট্র্যাটেজি রিভিউ মিটের মানে এগুলো, এই স্ট্র্যাটেজি রিভিউ মিটের আমি বললাম সেটা আমি একটা ফ্লো চার্টে বলে দিলাম, বাট সেই মিটিংস গুলো চলতে থাকে, তার মাঝে মাঝে ফিজিবিলিটি ব্যাচেস হয়। ফিজিবিলিটি ব্যাচেস কি, একটা পাইলট স্কেল ব্যাচেস হলো, আমরা তো R&D স্কেলে স্মল স্কেল ব্যাচেস তৈরি করি, কিন্তু সেটাকে এবার আমরা প্রোডাকশন স্কেলে কি করে করবো, তখন একটা আমাদের ফিজিবিলিটি ব্যাচ নিতে হয়। দ্যাট ফিজিবিলিটি ব্যাচ হ্যাজ টু বি পাইলট স্কেল ব্যাচ। পাইলট স্কেল ইন দ্য সেন্স যে নিয়ার অ্যাবাউট দ্যাট শুড বি 50% অফ দি মানে কমার্শিয়ালাইজেশনের আগে, যে প্রোডাকশনে যদি আমাদের 100% ব্যাচ নিয়ে কাজ করতে হয়, ফিজিবিলিটি ব্যাচ হ্যাজ টু বি 50% অফ দ্যাট। সেই ফিজিবিলিটি ব্যাচের পর যদি কোনো আমাদের প্রবলেম বা কোনো ডেটাতে কিছু যদি আমাদের চেঞ্জেস করতে হয়, this is the time after the feasibility batches, the time we get, we have to clear all the loopholes। আমাদের যে প্রসেসটা করেছি সেটা যেন রিপ্রোডিউসিবল হতে পারে, যে প্রোডাক্টটা বানিয়েছি যেন স্টেবল হতে পারে, there should not be any loopholes, because তারপরে আমাদেরকে এক্সিকিউট ব্যাচ নিতে হয়। and once our exhibit batch, যেই মুহূর্তে আমাদের এক্সিকিউট ব্যাচ আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল and we have a product in our hand, তখনই প্রসেস ভ্যালিডেশন এবং ডোজার ফাইলিং শুরু হয়ে যায়, ডকুমেন্টেশন ফাইলিং শুরু হয়ে যায়। মানে আমাদের we have a proper product in our hand and we are providing this data or the dossier to the regulatory agencies that we have a proper product in our hand। It is up to you now to review these data and আমাদেরকে অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হোক, যাতে আমরা in coming future in 1 or 2 months we can commercialize the product। okay, and after that dossier filing হয়ে যাওয়ার পর বা যদি মার্কেটিং এ চলে যাও, এমন নয় যে সেখানে জিনিসটা শেষ হয়ে যায়। অনেক সময় কি হয়, ডেফিসিয়েন্সি রেসপন্স, মানে কিছু হয়তো একটা লুপ হোল ওরা রেগুলেটরি এজেন্সি কিছু একটা হয়তো আইডেন্টিফাই করেছে, they will ask you, there is a continuous conversation between the regulatory agency and the regulatory affairs of a company। they will ask you regarding every justification। so even after the launch or even after the ভাবো তোমার প্রোডাক্টটা অলরেডি মার্কেটে লঞ্চ হয়ে গেছে এবং লাস্ট 2 বছর ধরে সেটা লঞ্চ চলছে, কিন্তু 2 বছর পর দেখা যাচ্ছে কোনো একটা ADR বা একটা কোনো কিছু সাইড এফেক্ট ধরা পড়েছে, they will ask you question at that time also, because the agency has the authority, they can withdraw your product, তোমাকে ডিঅ্যাপ্রুভ করতে পারে, যে কোনো সময় ডিঅ্যাপ্রুভ করতে পারে। so they will ask you justification and you should be ready for that। so regulatory affairs are the people that communicate with the regulatory agencies even after the launch of the product। next slide please। yeah, I wanted to cover this one because generic drug in India, we generally work on generic drug। can anybody tell me what is generic drug? কেউ শুনেছো generic drug কথাটা? কেউ শুনেছো what is generic drug? anyone? খুব চুপচাপ। okay, what is a generic drug? supposingly আমি এক্সাম্পল দিয়ে বলছি, ফাইজার একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করেছিল আজ থেকে 20 বছর আগে। বুঝলাম yeah, somebody দাদা has, please unmute us। দাদা am I audible?
Yeah, you are. যে ড্রাগ প্রোডাক্টের পেটেন্ট এক্সপায়ার করে গেছে, মানে যে মানে পেটেন্ট হয় 20 ইয়ার্স এর জন্য একটা কোম্পানি, এরপর পেটেন্ট এক্সপায়ার মানে পেটেন্টটা যখন এক্সপায়ার করে যায় তখন যে কোনো কোম্পানি সেই ড্রাগটা বানানোর জন্য মানে দে আর এলিজিবল টু মেক দ্যাট Yes, ড্রাগ। yes, yes. তো পেটেন্ট এক্সপায়ারের পর যখন যে কোনো কোম্পানি সেই ড্রাগটা বানাতে পারে, সেই সময় ড্রাগের দামটা মানে তারা রিসার্চের উপর যে খরচাটা করেছিল সেটা তারা অলরেডি তুলে নিয়েছে সেই 20 বছরে। এরপর 20 বছর পর সেই ড্রাগটার দামটা অনেকটা কমে যায়, সেই সময় সেই ড্রাগটা মানে ওই ব্র্যান্ডেড থেকে জেনারিক হয়ে যায়। Very nice, very good. কে বলবে, তোমার নামটা একটু বলবে? স্যার মলয়, এই দাদা মলয় বলছি। আচ্ছা, মলয়, I know মলয়। You are doing now M.Pharm করছো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ দাদা, এমফার্ম সেকেন্ড ইয়ার। আচ্ছা, না খুব খুব ভালো বলেছো, খুব ভালো এক্সপ্লেন করেছো যে জেনেরিক ড্রাগ এক্স্যাক্টলি ওটাই যেটা বলেছে, একদম এক্স্যাক্টলি ওটাই বলেছে যে অনেক সময় কি হয়, ভাবো সাপোজিংলি এক্সাম্পল দিয়ে বলছি, ওর কথাটাকে আমি এক্সটেন্ড করছি। সাপোজিংলি একটা কোম্পানি ভাবো ফাইজার একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করেছে, আমি নর্মাল প্যারাসিটামল নিয়ে কথা বলতে পারবো, একটা প্যারাসিটামল লঞ্চ করেছে। এবার সেই ড্রাগটা 20 বছর আগে করেছে এবং কালকে হয়তো তার পেটেন্টটা এক্সপায়ার করছে। এই সময় কিন্তু 1 বছর আগের থেকে হয়তো ডক্টর রেড্ডিস বলো বা সিপলা বলো বা মাইল্যান্ড বলো বা ব্যাকস্টার বলো, দে আর অলরেডি রেডি উইথ দেয়ার প্রোডাক্ট, তারা কিন্তু অলরেডি রেডি হয়ে বসে আছে, যেই পেটেন্টটা এক্সপায়ার করবে দে উইল লঞ্চ, তারা কিন্তু ডোজিয়ার সাবমিট করে দেবে রেগুলেটরি এজেন্সিকে দ্যাট উই হ্যাভ কাম আপ উইথ আ সিমিলার প্রোডাক্ট অ্যাজ ফাইজার অ্যাজ, যেটা ফাইজার এতদিন ধরে মার্কেটে চালিয়েছে, আমরা কিন্তু নিয়ে চলে এসেছি, বাট দ্যাট হ্যাজ টু বি আইডেন্টিক্যাল, দেন উই ক্যান কল ইট অ্যাজ জেনেরিক। যদি সেখানে ডোজ অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা স্ট্রেংথ বা এনি কিছু ইন্টেন্ডেড ইউজ কিছু যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, দেন উই হ্যাভ টু কাম আপ উইথ প্রত্যেকটা সেই যতগুলো এক্সটেন্সিভ যেই রিসার্চ গুলো করতে হয়, যে আমাদের ক্লিনিক্যাল ডেটা প্রডিউস করতে হয়, সেগুলো কিন্তু আবার আমাদের করতে হয়। যদি আমরা সবকিছু সিমিলার রাখি, মানে যেটাকে বলে কপি পেস্ট, হুবহু কপি পেস্ট যদি আমরা করতে পারি, দেন আমাদের কিন্তু আর অ্যাপ্রুভাল নেওয়ার জন্য এই ক্লিনিক্যাল ডেটাস গুলো প্রডিউস করা দরকার লাগে না। এবং এটা মলয় ঠিকই বলেছে যে ক্লিনিক্যাল একটা রিসার্চের সব থেকে এক্সপেন্সিভ পার্ট হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ডেটাস প্রডিউস করা, এন্ড দ্যাট ইজ অলসো ভেরি টিডিয়াস, নট অনলি ভেরি এক্সপেন্সিভ, ইট ইজ টাইম টেকিং। একটা ক্লিনিক্যাল রিসার্চ হতে হতে প্রায় 6 থেকে 7 বছর লেগে যায় মিনিমাম, বলছি মিনিমাম, তাও যদি ফার্স্ট ক্লিনিক্যাল কাজ করা হয়। তো সেইটা যদি আমরা বাইপাস করতে পারি, অবভিয়াসলি আমাদের কস্ট, যেটা আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট কমে যাবে। যদি ফাইজার সেই প্রোডাক্টটা 20 টাকায় লঞ্চ করেছিল, তাহলে হয়তো ডক্টর রেডিস বা ব্যাকস্টার সেটাকে 5 টাকা 10 টাকায় হয়তো লঞ্চ করতে পারবে, বিকজ the amount of funding that was to be needed for the clinical studies, that is not necessary now na, আমরা already without clinical data আমরা করে দিতে পারছি, we can produce, we can get an approval, and we can get that approval in a very short time, within 3 months or 6 months, if we can produce the product. 3 মাসের মধ্যে অনেক সময় আমাদের প্রোডাক্ট রেডি হয়ে একদম কিক অফ থেকে শুরু করে একদম লঞ্চ চলে যায় 3 মাসের মধ্যে, 3-4 মাসের মধ্যে। কিন্তু এটা নতুন কোনো প্রোডাক্ট থাকলে স্যার 3-4 মাসের মধ্যে করা কোনোদিন সম্ভব না, দ্যাট উইল টেক টাইম। সো জেনেরিক ড্রাগ মানে হচ্ছে যাদের পেটেন্ট এক্সপায়ার করে গেছে, এন্ড ইউ মেক আ ডুপ্লিকেট অফ দ্যাট ড্রাগ। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। I wanted to cover this one, the regulatory pathways. এটা একটু হয়তো একটু বুঝতে হয়তো একটু টাইম টেকিং হতে পারে, বা পরবর্তীকালে তোমরা যখন মাস্টার্স করবে বা হায়ার স্টাডিজ যখন যাবে তখন এই জিনিসগুলো খুব ইজি হয়ে যাবে, বাট আই ওয়ান্টেড টু গিভ আ ব্রিফ আইডিয়া, বিকজ এটা না বলতে পারলে তোমরা, আমি তোমাকে আমার কাজটা বোঝাতে পারবো না, ইন which team I am working. So there are regulatory pathways, অনেকগুলো পাথওয়ে থাকে একটা এজেন্সিকে ডোজিয়ার সাবমিট করার বা একটা প্রোডাক্টকে লঞ্চ করার জন্য। there are numerous pathways. Among these are the main 3 pathways. এই তিনটার মধ্যে সাবপার্টস থাকে অনেক, but these are the main 3 pathways. That is 505(1), that is NDA, নিউ ড্রাগ অ্যাপ্লিকেশন। এটা কি হয় যখন আমরা একদম নতুন প্রোডাক্ট বানাচ্ছি, একদম নতুন প্রোডাক্ট দ্যাট ইজ নট ইভেন লঞ্চড ইন দি মার্কেট, অর এমন একটা প্রোডাক্ট যেটা মলিকিউলটাই হয়তো নতুন, নিউ কেমিক্যাল এন্টিটি, তখন কিন্তু আমাদের প্রথম থেকে একদম লাস্ট অব্দি যে যতগুলো ডেটাস লাগে, ইভেন ফ্রম প্রি ক্লিনিক্যাল ডেটাস টু দি ক্লিনিক্যাল ডেটাস, সব কটা প্রোভাইড করতে হয় উইথ দি ভ্যালিডেশন ডেটাস, স্টেবিলিটি ডেটাস, এভরিথিং উইথ প্রপার জাস্টিফিকেশন। We have to go through this pathway, that is
505B1 NDA, সেকেন্ড হচ্ছে 505J ANDA abbreviated নিউ ড্রাগ অ্যাপ্লিকেশন। এটা হচ্ছে কি যে তুমি কোন একটা জেনেরিক প্রোডাক্ট appropriate for the drug product that are same as the approved product, মানে কি অলরেডি আমার যেটা জেনেরিক প্রোডাক্ট, যেটা আগে আমি বললাম যে কোনো জেনেরিক ড্রাগ যদি আমাকে লঞ্চ করতে হয় দ্যাট উইল গো থ্রু দিস 505J, কারণ আমাকে ওই ড্রাগটা অলরেডি মার্কেটেড আছে and I'm making a copy of that, তো আমাকে আর আলাদাভাবে কিছু জাস্টিফাই করতে হবে না, বিকজ আই এম মেকিং এ কপি অফ দ্যাট, আই জাস্ট নিড টু জাস্টিফাই দ্যাট আমি এই ড্রাগটার একদম হুবাহু কপি বানিয়েছি। ওইখানে আমাকে জাস্টিফিকেশন করতে হবে যে এইখানে হয়তো টুইন ইউজ করা হয়েছে, আমিও টুইন ইউজ করেছি, এখানে টুইন 20% ইউজ করেছে, আমিও টুইন 20% ইউজ করেছি, এখানে পিইজি হয়তো 10% ইউজ করেছে, আমিও 10% ইউজ করেছি। সবকিছু দিয়ে এবং যদি ভ্যালিডেশন ডেটাস এন্ড স্টেবিলিটি ডেটাস যদি ঠিকঠাক থাকে, there is no necessary to provide the clinical data, and we can get that approval very early if the regulatory agency wants that. Okay, and then comes the 505B2 NDA. What is 505B2? এটা হচ্ছে হাইব্রিড between the NDA and NDA, মানে ফুললি NDA ও নয় এবং ANDA ও নয়। এটা কেমন ভাবো, একটা প্রোডাক্ট আছে যেটা আমাদের আমি স্ট্রেংথটা চেঞ্জ করে দিয়েছি, ওটা 18 mg per ml আমি দিতে হয়, কিন্তু আজকে আমি ওটা 2 mg per ml দেবো, 50 mg per ml দিতে হয় কিন্তু 20 mg per ml দেবো। হয়তো সেই প্রোডাক্টটা অ্যাডমিনিস্টার করতে হবে সাবকিউটেনাসলি দিনে 2 বার, খাবার আগে একবার, রাতে মানে আফটার দি মিল, আফটার লাঞ্চ এন্ড আফটার ডিনার। হয়তো আমি একটা ফর্মুলেশন বানালাম যেটা একবারই দিতে হয় দিনে, এমন একটা ফর্মুলেশন বানালাম রিপোর্ট ফর্মেশন, যেটা হয়তো অন আ লঙ্গার টার্ম 1 মাসের জন্য একবার দিলেই হয়ে যাবে, আর 1 মাসের জন্য নিতেই হবে। 1 মাসের জন্য স্লো একটা কন্ট্রোল রিলিজ দেবে, জিরো অর্ডার রিলিজ দেবে। ইন দ্যাট টাইম উই হ্যাভ টু গো থ্রু দিস 505B2। তখন হয়তো আমাদের ক্লিনিক্যাল ডেটাস গুলো হয়তো লাগবে না, হিউম্যান স্টাডিজ মে নট বি নেসেসারি, বাট ইন সাম কেসেস অ্যানিমাল স্টাডি ডেটা লাগবে। যদি ঠিকঠাক করে জাস্টিফাই করা হয় এবং যদি ঠিকঠাক করে আমরা ভ্যালিডেশন এন্ড স্টেবিলিটি ডেটাস গুলোকে জাস্টিফাই করতে পারি, দিস ইজ ভেরি ভার্সেটাইল, দিস 505B2 ইজ ভেরি ভার্সেটাইল। উই ক্যানট সে যে ওখানে তোমার প্রি ক্লিনিক্যাল ডেটা লাগবে না বা ক্লিনিক্যাল ডেটা লাগবে না, হয়তো দুটোই লাগতে পারে, হয়তো দুটো নাও লাগতে পারে। দ্যাট ডিপেন্ডস অন দি প্রজেক্ট, দ্যাট ডিপেন্ডস অন দি প্রোডাক্ট ইটসেলফ, এন্ড দ্যাট ডিপেন্ডস অন দি রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স কি করে তার সাথে ডিল করছে, ডেটাস গুলো যেগুলো আমরা পেয়েছি কতটা আমরা কাছাকাছি আনতে পারছি। দি মোর দি সিমিলারিটি, দ্য লেস ইজ দি টিডিয়াসনেস, as simple as that. আমি যতটা অ্যাপ্রুভ প্রোডাক্ট থেকে যতটা দূরে যাব, ততটাই আমাকে জাস্টিফিকেশনের জন্য ততটাই আমাকে ডেটা প্রডিউস করতে হবে। and I work in this 505B2 of CIPLA, the only department the CIPLA has that deals with the new drug development is the 505B2 department that I work in, NDDS injectable team. And currently I am working on some new products also, যেটা হয়তো পরবর্তীকালে হিউম্যান স্টাডিজ এর জন্য যাবে, প্রিক্লিনিক্যাল তো যাচ্ছেই অলরেডি, বাট হয়তো হিউম্যান স্টাডিজ এর জন্য যাবে যদি সেটা ওভার দি পিরিয়ড অফ টাইম সেটা ঠিকঠাক করে অপটিমাইজ করা হয় উইদিন দি টাইম লাইন। তো বাট উই জেনারেলি look for this 505B2. You don't want to go to 505B1 because 505B1 চলে গেলেই হচ্ছে there is a whole lot of এক্সপেন্সিভনেসটা অনেকটা বেড়ে যায়, কস্ট ফ্রেন্ডলি তখন আর থাকে না ব্যাপারটা। কোম্পানি উইল অলওয়েজ ওয়ান্ট দ্যাট যতটা আমরা কস্ট ফ্রেন্ডলি থাকতে পারি। উই ওয়ার্ক অন 505B1, বাট যদি আমরা ক্লিনিক্যাল ডেটাস বাইপাস করতে পারি, দেন ইট ইজ ভেরি ইজি টু ডেভেলপ দি ড্রাগ অন আ শর্টার টাইম পিরিয়ড। খুব ইজিলি আমরা ডেভেলপও করতে পারবো এবং খুব ইজিলি সেটা আমাদের জাস্টিফিকেশন দিতেও পরবর্তীকালে খুব ইজি হবে। সো দিস ইজ দ্য থিং। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। The previous slide. Yeah. So career in R&D. I haven't written much of them in this PPT because career in R&D you people are in a very good college. Amari college se tumra porcho PhD to. So some people are doing masters, some people are in B.Pharm level. So the minimum requirement I would say is masters, M.Pharm. M.Pharm minimum requirement hoy. There are some companies that recruit into R&D in B.Pharm level, but that we cannot call as R&D because after B.Pharm
R&D তে ঢোকাটা is you will be getting staggered. Your growth will be very staggered. So the minimum requirement that I suggest to everybody is please pursue your masters after your B.Pharm. Once you are getting your B.Pharm done, get your masters done, and then everything is open to you. Around R&D is, as I already told, it's a very sophisticated field. It's a very sophisticated field, and it's one of the core. It is the core of the pharmaceutical industry. And you get to explore a lot. You get to explore a lot. Growth-wise, it is excellent. Growth doesn't mean only monetarily. I'm not talking about materialistic growth. Regarding knowledge, as you say, interacting with new people it is really great to work in R&D. And প্রোডাকশন লেভেল আর R&D এর মধ্যে অনেকটাই তফাৎ, ঠিক আছে? প্রোডাকশনে যেখানে কাজ যেভাবে হয়, R&D তে সেই অনেকটা ফ্রিডমও পাওয়া যায়। প্রোডাকশন you won't be getting that kind of freedom. Production is also a very good field, obviously, but R&D is a much sophisticated field. And as I already told you, you get to explore a lot. তোমাকে ডেইলি বেসিসে you need to gain in knowledge, and theoretical আজকে যেগুলো তোমরা পড়ছো B.Pharm level, what the knowledge you are inputting today in your B.Pharm level or M.Pharm level, 110% all this knowledge has to be inherited once you come into R&D sector. Even in production, in any field, wherever you go, you have to inherit that knowledge. But moreover in R&D, because কালকে তোমাকে একটা প্রজেক্ট দিয়ে বললো এমনি আছে এই টাইমলাইনের মধ্যে you have to develop this product. So Arnab, you have to do this product, and this is our planning, and this is our pathway. So please move on. So there would be no one to help you out at that period of time. It is you that you have to do. And as I already written over that, the only way to do it is to do it. Because once you are not doing it on a personal level, on practical level, once you are not implementing your theoretical knowledge into the practical level, you won't be getting an idea of that. So there is a lot of immense opportunities that lies ahead to people, and hopefully তোমরা খুব ভালো করে তোমাদের ফিউচার খুব ভালো হবে। Keep concentrating. I would suggest everybody to please be serious with your GPAT. Serious in the sense, don't take it as a pressure, because the people who are studying in third year, please start your preparation from now onwards, because once you are getting a GPAT, you will get a scholarship, and that is great. You know, once you are studying, you are getting a scholarship, and once you are GPAT qualified, you will get a very good opportunities in future ahead. Because in coming days, there are days that are coming that company won't be recruiting you R&D level if you are not GPAT qualified. So it is very important to get a GPAT qualified, and then the future is ahead of you people. So that's all from me. Anyone? Any questions? So students, you have questions? ইয়েস ম্যাম, আমার একটা কোশ্চেন আছে। আমি হ্যাঁ বলো, কোনো অসুবিধা নেই। দাদা বলছি, ওই তুমি ফার্স্টের দিকে স্লাইডে বললে না স্ট্র্যাটেজি রিভিউ, ওই প্রসেসটা আরেকবার একটু এক্সপ্লেন করলে একটু বেটার হয়। ইয়া, ওটা আমি এখানে কোথাও প্রেজেন্টেশনে রাখিনি, ওটা আমি এমনি বলেছিলাম। বাট ওটা হচ্ছে একটা আমাদের অনেকগুলো স্ট্র্যাটেজি রিভিউ মিটস হয়, ঠিক আছে? অনেকগুলো আমাদের স্ট্র্যাটেজিক মিটিংস হয়। একটা প্রোডাক্টকে তো আমরা শুধু কাজ করে আর প্রোডাকশনে হয়তো কোনো ডেটা জেনারেট করে তো হয় না। উই হ্যাভ টু গো থ্রু আ tedious process, নিউমারাস অ্যামাউন্ট অফ মিটিংস করতে হয়, এবং দ্যাট আর অফিসিয়াল মিটিংস। আনঅফিসিয়াল মিটিংস তো দিনে 3-4টা হতেই থাকে, বাট official meetings in which the executive members are also part of that, the project management team also part of that, all the cross functional teams, যতগুলো cross functional teams আমি দেখিয়েছি আগে, প্রত্যেকটা cross functional teams এর লোকেরা এসে যে প্রজেক্টের মধ্যে যারা হ্যান্ডলিং করছে, সেই প্রজেক্টের মধ্যে যারা আছে, তারা একসাথে এসে হয়তো এক জায়গায় এসে তারা সেই মিটিংস গুলো থাকে। তো প্রথম হচ্ছে once a project gets started, once is kick off এর পর হচ্ছে strategy review meet। স্ট্র্যাটেজি রিভিউ মিটের পর হচ্ছে আমাদের ট্রায়ালস গুলো শুরু হয়, প্রিলিমিনারি ট্রায়ালস।
যে প্রি ফর্মুলেশন পিওসি স্টাডিজ গুলো হয় সেগুলো শুরু হয়। দেন কামস দি এফআরএম। এফআরএম হচ্ছে ফর্মুলা রিভিউ মিট। ফর্মুলা রিভিউ মিটের পরে হচ্ছে বায়োমিট। বায়োমিটে কি আমরা আইভিআইবিসি কোরিলেশনের যেগুলো আমরা ইনভিট্রো ইনভিভো যে কোরিলেশন গুলো করতে হবে, কারণ যে আমরা তখন ইনভিভোতে কিছু করছি না, এখন ক্লিনিক্যাল স্টাডিজে যাচ্ছি। তো আমরা আগে এখন আইভিআইবিসি যে ডেটাস গুলো পেয়েছি সেগুলোকে নিয়ে আমরা অ্যানালাইজ করি যে আমাদের ইনভিট্রো রিলিজ কতটা দিচ্ছে, বা ইনভিট্রো যে ডেটাস গুলো আসছে সেগুলো আমরা কতটা রেপ্লিকেট করতে পারবো নিয়ার ফিউচার ইনভিভো। তো সে বায়োমিট হচ্ছে। বায়োমিটের পর হচ্ছে ইএসএম, দ্যাট ইজ এক্সিকিউটিভ সামারি মিট। এক্সিকিউটিভ সামারি মিটের পর হচ্ছে ডিআরএম, দ্যাট ইজ ডোজিয়ার রিভিউ মিট। দ্যাট ইজ দি ফাইনাল স্টেপ। Once we are having a dossier review meet, মানে আমাদের product has been almost been done. Dossier review meet আমরা হচ্ছে ডকুমেন্টেশন গুলো পাইল আপ করি, সবকটা ডকুমেন্টেশন সবকটা তোমার ডেটাস গুলো আমরা পাইল আপ করি, সেগুলোকে আমরা একটা জায়গায় নিয়ে আসি, এবং দেন it is up to the regulatory affairs team to communicate with the regulatory agencies of that targeted company, of the targeted country. Supposingly we are targeting the product to the ব্রাজিল, তো এনভিসার সাথে আমাদের কথা বলতে হবে, বা যদি ইউএসএফডি এর সাথে কথা বলতে হবে, তো অ্যাকর্ডিংলি সেভাবে আমাদের করতে হবে। ইজ দিস ওকে? আর কারোর কোনো কোশ্চেন আছে? Hello, Arnav. Can you hear me? Yeah. Good evening. Yeah, good evening, Trisha. You have very nicely explained today's topic to everyone. Very Yeah, thank lucid you. manner, very Thank you. nice manner about how your industry are working. I know we and about NDDS and all injectable studies and how you work, how the product launches are done, what are the various steps. You have explained very lucidly. It will be very Yeah, helpful. thank you. I have one question that you have talked about when a role of a science formulation scientist, as you are also, and the various you said that the process optimization you have to done the upscaling the process. So as an F&D scientist or as an R&D department member, what are the these processes while launching a new product? You do have to perform all the steps. So what are the major difficulties or major challenges do you face in day-to-day while while launching the product, these while doing the processes, as you said, you have to do it on your own. What are the challenges do you face? Yeah, first How of to all, meet, see, because you have to meet the quality, all the things you have to meet up with that. So how Yeah. what are these? yeah. Thank you. Yeah, very nice question. So if I go to explain this, it will take a long time, but briefly I will try to explain this, Trisha. See, I am working on the new products. So especially in initial stages, the things that I face is the pre-formulation studies. First, so we have to go ahead with the pre-formulation studies. So these pre-formulation studies, the POC studies are very vast. It will take a long time. It takes a long time. It takes near about 3 to 4 months to get a proper product in our hand, and then we can go on a proper R&D scale validation করতে হয়। প্রথমে আমাদের pre-formulation studies গুলোই conduct করতে হয়। So initial stage, if I get specific on some project without mentioning any name of the product, if I get to give you a proper example on that solubility is one of the problem. Supposingly we get a drug. I am working on a project right now. The solubility is a very, very hectic problem, because the drug which is already being marketed, that has a excipient that is harmful to the humans, that is nephrotoxic. Yeah. I'm giving an example. I can mention the excipient name, that is okay. I can mention the molecule name. Supposing the X molecule that I'm working with, that has a that is already marketed, and that has an excipient called a cyclodextrin. Okay. So that cyclodextrin helps in the solubilization or complexation of the product. So it increases the aqueous solubility of the product. That aqueous solubility body there, that is marketed. But this cyclodextrin is immensely nephrotoxic. If we provide it to a person who has a renal problem, or whose renal clearance is less,
he might have a nephrotoxic problem and might even die. It is fatal. So what Cipla is doing is developing a product which is free of that cyclodextrin. Okay. Now, to make a cyclodextrin free product, we have to use other excipients. That drug is not having, there is negligible solubility in aqueous phase. Now, only the cyclodextrin was responsible for its solubility in the aqueous phase, but now we are omitting that cyclodextrin from the product. So it is very difficult. We have to go through numerous amounts of trials, and we have to go through all the excipients. We have to, till date, I have used near about 100 of excipients for a single molecule. And we are very lucky enough that the company provides that room for the failures also. For the failures, and we get that budget. The budget allotment is also there, that we can indent the excipients that we need from outer countries. That reaches us. We do it on a small scale. We do the analysis. If it is going well, we move ahead with that. If it is not, the excipient is discarded. Lakhs of excipients get discarded every day. So we are very fortunate. Actually, in India, it is very rare, because I have some of my colleagues working in different companies. They only work on generic products. There are departments that also work on the newer products, but it is little time taking, and challenges. There are numerous amount of challenges. As I already told, the solubility is the most preliminary thing that something formulation scientist would want from its product. That API টাকে soluble হয়ে যায়, তারপরে তো এগোবে. So even in the initial stage, we face this kind of problems. After that, conductivity আছে, pH আছে, osmolality আছে. There are numerous amounts, because once it reaches for the humanity, everything has to be within limits. Because US FDA বলো বা আমাদের যে কোনো regulatory authorities বলো, they won't tolerate. Because see, আজকে আমাদের কোম্পানি একটা রিলিজ একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করছে, there are 3 more companies that are in line. If they are producing a product that is having much more safety, they are producing a product that is much more acceptable to the humanity, the agency will be offering them product. We won't require the product from Cipla. That company is providing us a good product. So there are numerous amount of difficulties that we face on a daily basis. Okay. Thank you. Thank you, Arnob. Yeah, Hello. thank you. Arnob, I have a questions. Yeah. Can you hear me? Yeah, I can. Arnob, I have some confusion that I have seen some advertisement, but some company, they have recruited some employees. They advertise as a formulation scientist, and another advertisement they have write that research and development scientist. So what is the difference between the formulation scientist and the research and development scientist? See, I might be difficult for me to answer this, because every organization has their own sort of things. In some of the departments, as we have ADL, the analytical development team. In some companies, there are AR&D, analytical research and development team. So the terminology changes from organization to organization. It might be research and development scientist. It might, see, even if a person gets recruited in regulatory affairs department, he comes under the research and development. He is also a research and development scientist, but it doesn't come under the formulation development. The formulation development team deals with the formulation itself. It is only the formulation. They are So responsible when any for company the when any company deal with some new molecules, when any company deals with some new molecules, so this new molecule, when they working, it is come under research and development cell or formulation and development cell? No, it comes under research and development. It comes under research and development. Even when we are called as research and development, formulation development, R&D, research for, because in production scale also there is a formulation development team. Even in production units, there is a formulation development, because there might be a little bit of tweaking required over there. That might not be large scale product, and that might not be so much of feasibility front. There is not much of room for that, but there are there, and
as you said that basically we have seen is difference. Basically, we have seen into the Kolkata-based company and to the outside of the Kolkata-based company, because Cipla they have claimed as a R&D departments, but Kolkata-based company, all of most of companies they have called as a F&D. Okay, so See, this is basically the confusions between if that company is working as a production scale, if it is a production scale, it won't be having a F&D. The term can be called as a technology transfer team, TTT. TTT would be there. I don't know what the terminology they used, but in the production unit there is a TT team, and that might some companies, some organization might call them as a formulation development also, because they work actually the work that is similar to the formulation development on a R&D scale also, because they are also responsible for the scaling up of the product from a research officer to a production scale. So they're making a bridge of that. So TT might be a proper terminology, but I might not be getting a. It's very difficult to say, because every organization has their own terminology in their case. But as you said, if our organization is working on a new chemical entity, yes, they are called as research and research formulation development team. Obviously, it's a research R&D team. Okay, Arnav, thank you, and this is a very good presentation. Thank you, Arnav, for Thank you, ma'am. our students have come to know a lot about the core of R&D sector of pharma industry, how the formulations are developed and how the stability studies are carried out. It is really an excellent and productive session. আমি স্টুডেন্টসদের জন্য বলবো যে তোমরা অর্ণবদাকে এত সাকসেসফুল দেখছো কোম্পানিতে। অর্ণবদা কিন্তু যখন কলেজে ছিল খুব ভালো গান গায় অর্ণব, এবং প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে মানে এমন কোনো প্রোগ্রাম বাদ থাকতো না যেখানে অর্ণবের গান থাকবে না। এবং অর্ণবের সাথে ওর ব্যাচমেট ছিল তাউস, তো ওদের একটা জুটি ছিল, তো অর্ণব আর তাউস একসাথে গান গাইতে উঠবে। সো আমরা এই জিনিসগুলো ভীষণ মিস করি, এইগুলো আমাদের মানে ভীষণ ভাবে মনে থাকবে, এবং এইভাবেই আমরা আমাদেরকে চেরিশ করি যে মেমোরিজ গুলো নিয়ে, যে সত্যি একটা খুব ভালো টাইম আমরা কাটিয়েছি, যেগুলো প্রেজেন্ট স্টুডেন্টসরা এখন রিয়েলি তারা মিস করছে, এই টাইমটা মিস করছে, এবং এইভাবে কলেজের ফ্লেভার্সটা তারা মিস করছে। তো সময় থাকলে অর্ণবকে বলতাম একটা গান শোনার জন্য এই সেশনে। maybe next time when the college reopen, অবশ্যই একদিন অবশ্যই বাড়ি থেকে কলেজ খুব একটা দূর নয়, অবশ্যই খুব কাছেই থাকো, কলেজের খুব কাছেই থাকো। এখন দূরে থাকি, এখন মুম্বাইতে, এখন দূরে থাকো, কিন্তু তোমার বাড়ি কাছে, যখন আমি বাড়ি আসবো হোপফুলি যদি ওয়েলকাম টু দ্য কলেজ। ওকে, obviously man, it's a second home, it's a second home. Without any invitation I would be there, just a phone call I would be there. So we really miss ভালো হবে those যদি days. সবার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করা যায় পরবর্তীকালে কোনো সময়। আমাদের খুব ভালো এখন অডিটোরিয়াম খুলেছে, খুব সুন্দর এখন অডিটোরিয়াম ফ্যাসিলিটিস আছে। সো ডোন্ট বি আ ভেরি ডিফিকাল্ট জব যদি কোনোদিন আমরা সামনাসামনি সবার সঙ্গে কথা বলতে পারি, বিকজ ইউ সি অনলাইনে অনেক কিছু জিনিস এক্সপ্লেন করা যায় না বা অনেক কিছু বোঝানো যায় না, আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। এক্স্যাক্টলি। তো সেই জিনিসগুলো যদি পরবর্তীকালে কোনো সময় কলেজ রিওপেন হয় এবং কোভিড, হোপফুলি কোভিড গোস, যদি একটু পরবর্তীকালে টাইম হয়, উই উইল শিওরলি মিট আপ উইথ ইউ পিপল। এক্স্যাক্টলি, তখন কলেজে আসতে হবে ফিজিক্যালি, এবং ইউ হ্যাভ টু ডেলিভার দ্য স্পিচ ইন দ্যাট অডিটোরিয়াম where you sang a lot of time, especially the NAC during the NAC inspection. Yeah, that was a great time. That was the Vande Mataram song. It was awesome. So Arnav's সাথে অনেক আমাদের sweet memories আছে। With this, thank you again, Arnav, for being present in this today's session and explaining an awesome presentation in front of our present junior student. Thank you, Arnav. Thank you, everyone, and everyone is very open up. You can contact with me anytime. I am always available. I am very active in social media. Even after my job field, I'm very active in that. So you people can contact me anytime, and have a great future ahead. Have a great day. Thank you. With this, we will move to our next session. Our next alumna, Mrs. Shomashri Shashmal. Shomashri passed B.Pharm in the year 2014 from BST. On the same year, she pursued her M.Pharm, that is post-graduation degree, in pharmacology as the subject of specialization. After passing M.Pharm, she joined as a junior data analyst in Cognizant Technology Solutions.
and worked there 5 years. After that, in the same year, she switched to Wipro Technologies as a senior associate. Her seeking abilities in pharmacovigilance offers her a professional growth while being resourceful, innovative, and flexible with the type of the work. So without delay, let us welcome our alumna, Mrs. Shomasri Shashmal. So Shomasri, are you there? Yes, ma'am. Okay. You may start your presentation. First of all, a very good evening to all, and thank you so much, ma'am, for giving me this platform. And happy Pharmacist Great Day to to meet all. you after a long time, Shomasri. It's great to meet you. Yes, after a very long time. I Yeah, think it's somewhere close to 4 to 5 years. yeah. Okay. Yes. So, ma'am, please turn on the presentation. Okay. So, Oyan sir, Yes, ma'am. yeah, you please share the presentation. Is it visible? Yeah, it's visible. You can start, Shomasri. Ma'am, actually, you have told everything about me, so I don't want to waste another more time by saying anything about me. I will go for the presentation. Can anybody tell me, do you have any idea about pharmacovigilance? If anybody has any idea that what is this pharmacovigilance? হ্যালো Hello? পোস্ট মার্কেটিং এর পরে কোন মানে মেডিসিনের যে অ্যাডভান্স মানে এডিআর যে হতে পারে সেটার মানে ইয়ে করা হয় এটাতে ফার্মাকোভিজিলেন্স ওটা মানে সার্ভে করে। ওকে, বাট দরকার কেন হয়? মানে নাই যদি করি তাহলে প্রবলেমটা কি? দিদি, am I audible? Yes. অনেক সময় কি হয়, ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস এর ফেজ 3 পেরোনোর পর যখন সেটা মার্কেটে চলে আসে, বিভিন্ন এথনিসিটি, বিভিন্ন ক্যাটেগরির লোকেরা সেটা খায়, বিভিন্ন এজ গ্রুপের লোকেরা সেই ড্রাগটা খায়, দিয়ে তারপর অনেক রকম এডিআর দেখা যায় যেগুলো আমরা কোনো ফেজ মানে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের কোনো ফেজে দেখতে পাই না। তো সেইগুলো সার্ভে করে আমরা মানে সেফটিটা আমরা বুঝতে পারি যে এরপর ড্রাগটা যখন আরো একটা লার্জার পপুলেশন খাবে, দিয়ে তখন কোনো এডিআর যদি রিপোর্ট হয় তো সেটাই মনিটর করা হয় ফার্মাকোভিজিলেন্স। Yes, you are absolutely correct. ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য আমরা অনেক কম পপুলেশনের লোকজন ব্যবহার করি এবং অনেক কম ভ্যারাইটিস অফ পিপল সেটাতে পার্টিসিপেট করতে পারে। বাট যখন একটা ড্রাগ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইম্পোর্ট বা এক্সপোর্ট হয়, মেনলি মার্কেটে আসে, তখন যেটা বিভিন্ন ধরনের ওয়েদার, এথনিসিটি এবং বিভিন্ন জায়গার লোকেরা সেটা ব্যবহার করে। ডিউ টু দিস ওয়েদার অ্যান্ড তাদের থাকা, খাওয়া এবং তাদের বডি সিস্টেম, বায়োলজিক্যাল সিস্টেমের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কোনো মেডিসিন কোনো একটা পার্টিকুলার জায়গার জন্য কোনোভাবে কিছু বেশি অ্যাডভার্স ইভেন্টস দেখা যায় অনেক সময়, দ্যাট ক্যান বি আ রিস্ক ফর দ্যাট কাইন্ড অফ পিপল। দ্যাটস ওয়াই we need a post marketing surveillance, and that is actually called as pharmacovigilance. We are doing that. Actually, we have to collect the data for the patients and we have to analyze the risk effects for that particular drug. Next slide, please.
Now, firstly, what is pharmacovigilance? I think I have already answered that. আমার আর বেশি করে কিছু বলার দরকার নেই। ফার্মাকোভিজিলেন্স কি, আমরা বেসিক্যালি রিস্ক বেনিফিট সেফটি এগুলোকে অ্যাসেস করি, এর থেকে বেশি কিছুই করি না, দরকারও পড়ে না। জাস্ট ইটস আ ফার্মাকোলজিক্যাল সায়েন্স দ্যাট relating to the detection, assessment and understanding. And can anybody tell me what is an ADR? Anybody can tell? Hello, Didi. Didi, ADR is adverse drug reaction. It's a full form of ADR. আমার ফুল ফর্ম চাই না, Didi, জিনিসটা কি ADR করে জানতে চাই। ADR হচ্ছে মানে যে কোনো ড্রাগ যদি আমরা এখন নিচ্ছি তখন তার কি রিঅ্যাকশন হচ্ছে বডিতে, মানে সেটা কিরকম এফেক্ট করছে হেলথকে, সেটা আমরা স্টাডি করার জন্য বা ADR ইউজ করি, মানে কি রিঅ্যাকশন হচ্ছে বডিতে সেই ড্রাগের জন্য যখন আমরা কনজিউম করছি আফটার ফুড। রিঅ্যাকশন হচ্ছে, দ্যাট ইজ ওকে, বাট এটা ইনকমপ্লিট। অ্যাকচুয়ালি ইটস আ আনএক্সপেক্টেড রিঅ্যাকশন, মানে যেটা আমরা কোনোদিনও জানতে পারিনি বা আমাদের জানা ছিল না, এটা কমপ্লিটলি আননোন। বাস এইটুকুই ইয়ে ছিল, বাকি ছিল ওতে। ইটস অ্যান আনএক্সপেক্টেড রিঅ্যাকশন। বাস আনএক্সপেক্টেড রিঅ্যাকশন মেজার করার জন্যই উই নিড আ পোস্ট মার্কেটিং সার্ভাইলেন্স। কারণ কোন ওয়েদার বা কোন বায়োলজিক্যাল সিস্টেমের হেরফেরের জন্য কি হচ্ছে সেটা জন্য বেশ কিছু জায়গায় আলাদা আলাদা এরিয়ার একটা সেম ড্রাগের জন্য দেখা যেতে পারে। নেক্সট স্লাইড। নাও ওয়াই ফার্মাকোভিজিলেন্স, কিছুটা আমি আগে বলেছি, এবার কিছুটা বলবো। ফার্মাকোভিজিলেন্স we need for the detection of unknown safety problems. That's why I'm adding this statement as it is unexpected. আমরা এটা আগে থাকতে জানতামই না যে এই ধরনের কোনো রিয়াকশন এই ড্রাগ দিলে কোনোভাবে হতে পারে। ফার্মাকোভিজিলেন্স আমরা পোস্ট মার্কেটিং সার্ভাইলেন্স এই জন্যই করছি, কারণ আর্লিয়ার স্টেজে অনেক বছর আগে যখন পোস্ট মার্কেটিং সার্ভাইলেন্স ছিল না, তখন এরকম বেশ কিছু বড় বড় ডিজাস্টার হয়েছে ডিউ টু নতুন মেডিসিন মার্কেটেড টু দ্য মার্কেট। ওয়ান অফ দিস ইজ থ্যালাডোমাইড ডিজিজ, যেটা সবাই জানে এই ডিজাস্টারটা কি হয়েছিল। সেই জন্য ফার্মাকোভিজিলেন্সটা সব থেকে বেশি দরকার, কারণ একটা ডিজিজে কেউ মারা গেলে দ্যাট ইজ সামটাইমস ইটস আনঅ্যাভয়েডেবল, হতেই পারে কারোর সাথে, কিন্তু ডাইং ডিউ টু আ মেডিসিন, দিস ইজ নট at all acceptable. That's why we need post-marketing surveillance. Next slide. Now, its scope. We are actually doing post-marketing surveillance to improve patient care and safety in relation to the medicines. যাতে কোনো মেডিসিনের জন্য এমন কোনো অ্যাডভার্স এফেক্ট না হয় যার জন্য মেডিসিনটা কোনোভাবে মার্কেটে না রাখা যায়। একটা মেডিসিন আমরা খাই কিসের জন্য? যাতে আমরা সুস্থ হয়ে উঠি। সেই মেডিসিনের জন্য যদি আমাদের কোনো অসুবিধা হয় তাহলে দ্যাট ইজ নট এট অল অ্যাকসেপ্টেবল, যে মেডিসিনের জন্য আমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে। এবং রিস্ক বেনিফিট অ্যাসেসমেন্ট টু কন্ট্রিবিউট দ্য অ্যাসেসমেন্ট অফ বেনিফিট অ্যান্ড দ্য এফেক্টিভনেস অ্যান্ড দ্য রিস্ক অফ দ্য মেডিসিন। আমরা অ্যাকচুয়ালি পোস্ট মার্কেটিং সার্ভাইলেন্সে এইটুকুই মেজার করি, এটা মেডিসিনের কতটা অ্যাডভার্স এফেক্ট হচ্ছে ডিউ টু এথনিসিটি চেঞ্জ and due to the weather change and the system change, কতটা রিস্ক হচ্ছে সেটার উপর অ্যাসেসমেন্ট করে সেই ড্রাগটা যদি কোয়ালিফাই করে তবেই সেটা মার্কেটে থাকে, নয়তো মার্কেট থেকে উইথড্র করতে হয় ফর পেশেন্ট সেফটি। সেই কাজটাই ফার্মাকোভিজিলেন্সের মেইন কাজ। নেক্সট স্লাইড। এটা আমি আগেই বলে দিয়েছি, আবারও বলছি, একটা ডিজিজে মানুষ মারা যেতেই পারে, দ্যাট ইজ সামটাইম ইটস আনঅ্যাভয়েডেবল, অনেক সময় ঘটে, কিন্তু মেডিসিনের ক্ষেত্রে সিনারিওটা একেবারেই আলাদা। উই কান্ট অ্যাকসেপ্ট দ্যাট ডিউ টু আ মেডিসিন কিছু প্রবলেম হয়েছে বা কিছু হতে পারে, এন্ড দ্যাটস আ থ্রেট টু দ্য সোসাইটি।
তখন অনেক বছর পরেও দেখা যায় কোনো মেডিসিন মার্কেট থেকে উইথড্র হয় বিকজ অফ পোস্ট মার্কেটিং সার্ভাইলেন্স। ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মার্কেট থেকে ড্রাগ তুলে নিতে বাধ্য হয়, কারণ দ্যাট ড্রাগ ইজ আ থ্রেট টু দ্য সোসাইটি। সেটা ইউজ করে অনেকেরই অনেক প্রবলেম হয় এবং হতে পারে। নেক্সট স্লাইড। ওকে, পোস্ট মার্কেটিং সার্ভাইলেন্স সম্পর্কে আমি অনেক কিছু বলে দিয়েছি। নাও আই এম কামিং টু স্টার্ট ফার্মাকোভিজিলেন্স অ্যাজ আ ক্যারিয়ার ফর ইউ। ফার্মাকোভিজিলেন্স কাজ করার জন্য বেশ কিছু ডিগ্রির দরকার। দ্যাট ক্যান বি বি ফার্ম, এম ফার্ম অ্যান্ড ডি ফার্ম, যে কেউ অ্যাপ্লাই করতে পারে। এছাড়াও লাইফ সায়েন্স, মেডিসিন, এমবিবিএস, অল্টারনেটিভ মেডিসিন, নার্সিং, ইনফ্যাক্ট doctors can also apply, and a dentist too. সবাই যেহেতু তোমরা বি ফার্ম, এম ফার্ম, ডি ফার্ম পড়ছো, তোমাদের জন্য ইট ক্যান বি আ গুড career for you also if you choose this as a career for you. Next slide. How will you start your career? Post marketing surveillance is actually a good field of prospect, but you can join initially as a pharmacovigilance associate. After doing your B Farm, M Farm or D Farm also, there are many companies who joined D Farm as pharmacovigilance associate. ওখানে এরকম কিছু বি ফার্ম, এম ফার্ম বা ডি ফার্মের জন্য সেরকম কিছু পার্থক্য হয় না। সমস্ত ডিগ্রি ওদের কাছে সমান, সবার কাছেই ফার্মাসি ডিগ্রি থাকে। যেটা ওরা চায় অ্যাজ এ রেজিস্টার্ড এইচসিপি, একজন হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল উইথ assess the risk and benefits of the medicine. Next slide. In which companies you can apply? There are so many companies in India that you can apply for drug safety associate. Some of the companies are Novartis, Cognizant, TCS, and Wipro too. I can't mention Wipro as currently I'm working with Wipro. That's why I have not mentioned the name here, but you can join Wipro too. And there are many more IT companies who have a project for pharmacovigilance, who had a section for pharmacovigilance, and there are so many projects for these companies. So you can apply after your B Farm, D Farm or M Farm gets completed. You can apply any of the companies. Next. And how will you grow in this industry? Of course, আমরা সবাই জীবনে কিছু না কিছু করতে চাই, আগেও বাড়তে চাই। Of course, যখন তোমরা স্টুডেন্ট আছো এখন, of course সবাই চায় ভালো মার্কস পেতে, ভালো করে পড়াশোনা করতে, এবং অফকোর্স যখন বেরোবে তখন সবাই চাইবে যে আমি একটা ভালো চাকরি করি, এবং ভালো চাকরি করার পর অবভিয়াসলি সবাই চাইবে যে আমার ক্যারিয়ারে কিছু গ্রোথ হোক। তো এখানে গ্রোথ যেভাবে হয় ফার্মাকোভিজিলেন্সের যে কোনো কোম্পানিতে, initially you will join as a drug safety associate or pharmacovigilance associate. After 1 or 1.5 years, you will be promoted to a senior drug safety associate or a senior pharmacovigilance associate. And after that, you can be a aggregate reporting scientist. And after that, after 4 to 6 years of experience in relevant field, you can apply for a supervisor position for your company or any other IT company in India. And after that, after having an experience of 7 to 9 years or approximately 10 years, you can be the project head of the project. Not for the IT company. In IT company, there are different projects for pharmacovigilance. তুমি একটা আইটি কোম্পানিতে চাকরি করছো মানে তুমি সেম প্রজেক্টে সবাই চাকরি করতে পারে না। একটা প্রজেক্ট কোনো ফার্মা কোম্পানি
কোনো প্রজেক্ট কোনো আইটি কোম্পানিকে দেয় ফর পোস্ট মার্কেটিং সার্ভাইলেন্স। তো দেয়ার আর মেনি প্রজেক্টস ইন ওয়ান আইটি কোম্পানি। নিজের প্রজেক্টের ডিরেক্টর বা প্রজেক্ট হেড হওয়ার জন্য ইউ নিড minimum 10 years of experience. 7 to 10, it may vary for different companies. That's it. And after that 10 years, 12 years or 15 years of experience, you can apply for a global manager post. Next slide. Now, why India can offer so much of growth in pharmacovigilance? আমার বলতেও খুব ভালো লাগছে, ইন্ডিয়া হ্যাজ আ লার্জ আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার। In world, we have the large IT infrastructure in our country, and India has the large number of pharma companies. তোমরা ফার্মেসি পড়ো, তোমরা অনেকেই জানো যে কোভিড ভ্যাকসিনও ইন্ডিয়ার তেই তৈরি হচ্ছে। কোনো অন্য কোম্পানি তৈরি করলেও ম্যানুফ্যাকচার ইন্ডিয়া করছে, কারণ ইন্ডিয়া হ্যাজ আ লার্জ নাম্বার অফ ফার্মা কোম্পানি। আমাদের মতো ফার্মা কোম্পানির সংখ্যা ওয়ার্ল্ডে কোথাও নেই, এবং আমাদের দেশে সব থেকে বেশি লার্জ নাম্বার অফ হেলথ কেয়ার প্রফেশনালও আছে, এবং লো অপারেশনাল কস্টও আমাদের। এবং আমাদের দেশে অফকোর্স দুর্ভাগ্যবশত লার্জ নাম্বার অফ ডিজিজেস আমাদের দেশেই পাওয়া যায়, এবং সব থেকে বেশি কোয়ালিফাইড ম্যান পাওয়ারও আমাদের কাছে পাওয়া যায়। সেই জন্যই বাইরের কোম্পানি অলওয়েজ ইন্ডিয়াকে দিয়েই তাদের ম্যাক্সিমাম প্রজেক্ট করানোর চেষ্টা করে। তার জন্যই আমাদের কাছে ফার্মাকোভিজিলেন্সের অনেক বেশি স্কোপ থাকে, সুযোগ থাকে করার। সেজন্যই ইন্ডিয়া সব থেকে বেশি গ্রোথ ফার্মাকোভিজিলেন্সে দিতে পারে, এবং এই ক্যারিয়ারের একটা হিউজ ফিউচার প্রসপেক্টও আছে। তো you can go for it also. Next slide. Pharmacovigilance. Now I'm moving to pharmacovigilance exactly কি কাজ করতে হয়, আমরা কি করি। অ্যাকচুয়ালি আমরা মানে পোস্ট মার্কেটিং সার্ভাইলেন্স এর রিস্ক বেনিফিট অ্যাসেসমেন্ট আমরা কিভাবে করি, সেটাই শুধু আমরা একটু ছোট করে দেখবো যে আমরা কিভাবে করি। নেক্সট স্লাইড। ওকে, তো ফার্স্ট থিং ইজ ইনফরমেশন রিসিভড। ইনফরমেশন রিসিভ করার জন্য একটা টিম থাকে, যারা পেশেন্টের কাছ থেকে ডিরেক্ট ইনফরমেশন নিয়ে দে উইল এন্ট্রি ইন আ সেপারেট ফর্ম with the patient details and if possible with the prescribing physician's details and his country and সে কি মেডিসিন নিচ্ছে এবং তার সেই মেডিসিন নেবার পরে কি অ্যাডভার্স এফেক্ট দেখা গেছে, বা সেই মেডিসিনটা কিসের জন্য নিচ্ছিল। দ্যাট they will collect all the data and forward to the another team. The next team is case initial entry. প্রত্যেকটা পেশেন্টের জন্য আলাদা আলাদা কেস ক্রিয়েট করতে হয়। সেই কেস ক্রিয়েশনের সময় যে ফর্মটা ইনফরমেশন রিসিভ টিম বানিয়েছিল, সেই ফরওয়ার্ডেড ফর্মটা থেকেই কেস ইনিশিয়াল এন্ট্রি করা হয় উইথ পেশেন্টের নাম, এক্সকিউজ মি, অ্যাড্রেস and all the information regarding the suspect. And now there is a concern, actually it's a pharmacovigilance term. তো তোমরা কতটা বুঝতে পারবে আমি জানি না, বা আমি কতটা বোঝাতে পারবো, তবু আমি চেষ্টা করব বোঝানোর। কেস কখনো ভ্যালিড হয় বা ইনভ্যালিড হয়। ভ্যালিড বা ইনভ্যালিড বলতে আমরা যেটা বুঝি, ভ্যালিড মানে দ্যাটস আ মেজর পয়েন্ট যেটা আমরা আগে ফরওয়ার্ড করতে পারি। তো কেসের ক্ষেত্রেও ভ্যালিড বা ইনভ্যালিড হয়। তো ভ্যালিড হওয়ার জন্য কিছু ক্রাইটেরিয়া দরকার হয়। তো সেই ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে 4টে ক্রাইটেরিয়া পড়ে। প্রথমেই একজন আইডেন্টিফাইবল রিপোর্টার, কে রিপোর্ট করছে, যে কল করে বা এসে ইনফরমেশন বলে তাকেই আমরা রিপোর্টার বলি বেসিক্যালি। তো সেই রিপোর্টার একজন আইডেন্টিফাইবল, তার নাম এবং অ্যাড্রেস, কখনো কখনো অ্যাড্রেস হয়তো থাকে না বাট নাম থাকে, অ্যাটলিস্ট আইডেন্টিফাইবল রিপোর্টার, যে আমি জানতে পারছি আমার সোর্স অফ ইনফরমেশনটা কি। এন্ড নাও আইডেন্টিফাইবল পেশেন্ট, একজন আইডেন্টিফাইবল পেশেন্ট না থাকলে সাসপেক্টের সঙ্গে
এডিআর রিপোর্ট করার সেরকম কোনো মানে হয় না, বা সেটাকে আমরা রিস্ক অ্যানালিসিস করতেও আমাদের খুব অসুবিধা হয়, কারণ পেশেন্টের নাম বা কান্ট্রি বা এই সমস্ত কিছু না থাকলে অনেক সময় অনেক অসুবিধা হয়। এটা একটা পয়েন্ট। থার্ড আর সাসপেক্ট ড্রাগ। সাসপেক্ট ড্রাগটা সব থেকে জরুরি, কারণ কোন ড্রাগের জন্য এডিআরটা হচ্ছে সেটা মেনশন করাটা সব থেকে বেশি জরুরি, নাহলে রিস্ক অ্যানালিসিসই করা যায় না। এবং ফোর্থ পয়েন্ট ইজ ভ্যালিড ইভেন্ট, আইডেন্টিফাইবল ইভেন্ট। আইডেন্টিফাইবল ইভেন্ট মিনস এডিআর, যে ওই ড্রাগটার জন্য কি প্রবলেম হচ্ছে, কি প্রবলেম না হচ্ছে জানলে তো রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করা যায় না। এই চারটে পয়েন্ট থাকলে তখনই আমরা কেসটাকে ভ্যালিড হিসাবে আগে ফরওয়ার্ড করতে পারি, রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্সে সাবমিট করতে পারি। আদারওয়াইজ আমরা কেসটাকে ইনভ্যালিড হিসেবেই প্রসেস করে, অলদো আমরা সাবমিট করি যদি কোনো কিছু এর মধ্যে থেকে একটা ফিল্ডও যদি মিসিং থাকে, অলদো আমরা সাবমিট করি, বাট ওটার রিস্ক বেনিফিট অ্যানালিসিসটা ওইভাবে করা যায় না যতটা একটা ভ্যালিড কেসের করা যায়। এভাবে ইনিশিয়াল কেস এন্ট্রি হয় চারটে পয়েন্টের বেসিসেই। কোনো একজন টিম একটা কেস ক্রিয়েট করে, এটাকে আমরা ট্রায়াজ বলি, অ্যাকচুয়ালি ট্রায়াজ টিম যারা কেস বানায়, এই টিমটা কেস বানিয়ে সেটাকে পরবর্তী টিমের কাছে ফরওয়ার্ড করে। ফরওয়ার্ড করার আগে দের ইজ আ মোস্ট স্টেপ, দ্যাট ইজ ডুপ্লিকেট চেক। কোনো পেশেন্ট পরপর দুবারও কল করতে পারে, সেম পেশেন্ট সেম ড্রাগ, হয়তো অ্যাডভার্স ইভেন্টটা আলাদা, তো সেই জন্য ডুপ্লিকেট চেকটা ম্যান্ডেটারি। কারণ দুবার ফোন করেছে বলে আমি দুটো আলাদা ইভেন্টের কেস বানিয়ে ফেললে সেখানে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করাটা মুশকিল হয়। কারণ প্রথমে যদি কোনো অন্য ইভেন্ট রিপোর্ট করে থাকে সেটার রিস্ক হয়তো কম, কিন্তু পরে একটা ইভেন্ট রিপোর্ট করেছে সেটারও রিস্ক হয়তো কম, কিন্তু দুটো ইভেন্ট কম্বাইন করলে হয়তো রিস্কটা অনেক বেশি, সেটা অ্যাসেস করতে অসুবিধা হয়। সেই জন্য উই নিড এ ডুপ্লিকেট চেক। পেশেন্টের নাম বা রিপোর্টারের নাম দিয়ে ডেটাবেসে ডুপ্লিকেট চেক করা যায়, সেখান থেকে আমরা ডুপ্লিকেট চেক করে জানতে পারি যে এই পেশেন্ট আগে কখনো রিপোর্ট করেছিল, ওর নামে কোনো কেস ক্রিয়েট করা আছে, বা অনেক সময় এরকম হয় প্রথমে কেসটা ইনভ্যালিড করা হয়েছিল ডিউ টু এনি অফ দ্য ইনফরমেশন মিসিং ইন দ্য কেস, লাইক event missed or suspect missed or reporter information missed, or it can be a patient information missed too. সেটা যদি হয় পরবর্তীকালে যখন পেশেন্ট ফোন করে আবার বলে, এটাও হতে পারে যে প্রথমে ইভেন্ট মিস হয়ে গেছিল, এখন ইভেন্টটা রিপোর্ট করেছে, তো সেই ইভেন্টটাকে আমরা ডিরেক্টলি ওই কেসে রিস্ক বেনিফিট অ্যাসেসমেন্ট করতে পারি। সেটার জন্য আমাদেরকে দ্বিতীয় কোনো কেস ক্রিয়েশন করতে হয় না। সেটার জন্য ডুপ্লিকেট চেকটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। ডুপ্লিকেট চেকের পরে কেসটা ফরওয়ার্ড হয়, সেটাকে বলে কেস রেজিস্ট্রেশন। কেস রেজিস্ট্রেশনের পরে, কেস রেজিস্ট্রেশন হলে প্রত্যেকটা কেসের একটা ইউনিক আইডি থাকে, লাইক তোমাদের সবার মেল আইডি যেমন ইউনিক হয়, তেমনি প্রত্যেকটা কেসের নাম্বারও ইউনিক হয়, বা সবার ফোন নাম্বারও আলাদা আলাদা হয়। তেমনি প্রত্যেক পেশেন্টের জন্য যা কেস ক্রিয়েশন হয় সেগুলোর নাম্বারও সবকটা আলাদা হয়। দুটো পেশেন্টের জন্য ক্রিয়েট করা কেস কোনোদিনও সেম নাম্বারের হতে পারে না। কেস রেজিস্ট্রেশনের পরে ট্রায়াজ টিমের কেস কাজ শেষ হয়ে যায়। ট্রায়াজ টিমের কাজ এখানেই শেষ হয়ে যাবার পর ট্রায়াজ টিম কেসটাকে ফরওয়ার্ড করে, ফরওয়ার্ড করলে সেটা অন্য টিমের কাছে যায়। সেই টিম কেসটাকে নিয়ে, সেই টিমের দুটো ভাগ থাকে, এক টিম কেস প্রসেস করে, দ্বিতীয় টিম কেস রিভিউ করে। রিস্ক বেনিফিট অ্যানালিসিস সবাই করতে পারে না। ইনিশিয়ালি যারা কোনো কোম্পানিতে ঢোকে অ্যাজ আ ড্রাগ সেফটি অ্যাসোসিয়েট, প্রথমে কিছু কিছু কোম্পানিতে তাদের ট্রায়াজের কাজ করতে হয়, তারপর তাদেরকে কেস প্রসেসিং এ পাঠানো হয়, তারপরে কিছু এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাওয়ার পরে অ্যাকর্ডিং টু দ্য অর্গানাইজেশনস পলিসি কেস রিভিউয়ার বানানো হয়। কেস ট্রায়াজ টিম থেকে কেস প্রসেসরদের হাতে আসে। কেস প্রসেসররা সমস্ত সেম ডকুমেন্ট থেকে যে ইনফরমেশন রিসিভ হয়েছিল ইনিশিয়ালি, সেই ডকুমেন্ট থেকে প্রত্যেকটা জিনিস ডেটাবেসে এন্ট্রি করে। ডেটাবেসে এন্ট্রি করার পর প্রত্যেকটা কোম্পানির আলাদা আলাদা কনভেনশন থাকে। আমি কোনো আইটি কোম্পানির কনভেনশনের কথা বলছি না, কারণ আইটি কোম্পানির কনভেনশন পিভির ক্ষেত্রে কোনো কাজে লাগে না। আইটি কোম্পানি ইটস জাস্ট অ্যাজ আ ভেন্ডার কাজ করে, কোনো অন্য ফার্মা কোম্পানির কাজ আইটি কোম্পানি করে দেয় রিস্ক বেনিফিট অ্যানালিসিস, যেহেতু ডেটাবেসের প্রয়োজন হয় তাই। এবার যে কনভেনশন প্রয়োজন হয় সেটা
ফর আ ফার্মা কোম্পানি, প্রত্যেকটা ফার্মা কোম্পানির আলাদা আলাদা কনভেনশন থাকে রিগার্ডিং দেয়ার পোস্ট মার্কেটিং সার্ভাইলেন্স। সেই হিসাবে একটা কেসকে প্রসেস করতে হয়। প্রসেস করার পরে সেটা ডিরেক্টলি এফডিএ তে সাবমিট করা যায় না, কারণ কেসে কোনো ক্রিটিক্যাল মিস থাকলে সেটার জন্য ফার্মা কোম্পানিকে পেনাল্টি পে করতে হয়, কারণ ইটস অল অ্যাবাউট পেশেন্ট সেফটি। তো কিছু ভুল হয়ে গেলে এটা পুরো ড্রাগটার রিস্ক বেনিফিটের ওপরেই ইম্প্যাক্ট করে। কোনোভাবে কোনো সিরিয়াস অ্যাডভার্স ইভেন্ট যদি কোনোভাবে ভুল করে কারোর থেকে মিস হয়ে যায়, তাহলে একটা ড্রাগ যেটা মার্কেট থেকে উইথড্র হওয়ার কথা ছিল, যেটা শুড বি আ থ্রেট টু সোসাইটি, সেটা যদি আমরা পাস করে দিই তাহলে সেটা কয়েক বছর পরে দ্যাট ক্যান বি আ মেজর থ্রেট টু দ্য। সেই জন্যই কেস রিভিউয়াররা কেস রিভিউ করে পাঠায়, সেই জন্যই এক্সপিরিয়েন্স লোকেদের হাতে কেস দেওয়া হয়। কেস রিভিউ করার পরে কেস মেডিকেল রিভিউতে যায়। মেডিকেল রিভিউতে সমস্ত এমবিবিএস পার্সনরা থাকে, যারা ফাইনালি রিস্ক অ্যান্ড বেনিফিট সবকিছু দেখে কেসটাকে রিভিউ করে কেস ক্লোজারে পাঠানো হয়। কেস ক্লোজার মিন্স কেসটাকে বন্ধ করে দিলাম আমরা, আর এটাতে আমরা কোনো এডিটিং করব না, আমাদের কেসটা পুরোপুরি রিপোর্টিং এর জন্য রেডি। রিপোর্টিং আমরা করি, রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্সে সাবমিট করি, যেটার থ্রুতেই পুরো রিস্ক অ্যান্ড বেনিফিট অ্যাসেসমেন্টটাকে, পুরো ড্রাগটা রিস্ক অ্যান্ড বেনিফিট অ্যাসেসমেন্ট তারপরেই করা হয়। একজন পেশেন্টের থেকে রিভিউ নিয়ে তো পুরোটা করে দেওয়া যায় না। পোস্ট মার্কেটিং সার্ভাইলেন্স তো সেই জন্যই ইমপ্লিমেন্ট করা, যাতে সমস্ত লোকেদের থেকে নিয়েই করা যায়, তারপরে ওটা রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্সে সাবমিট করা হয়। অ্যান্ড দ্যাটস দ্য ফুল প্রসিডিওর, লাইক ইনফরমেশন রিসিভড টু রিপোর্টিং, যেটা পুরোটাই একটা আইটি কোম্পানির হাতে থাকে এবং আইটি কোম্পানির এমপ্লয়িজদের হাতে থাকে ফর দ্যাট কনসার্ন প্রজেক্ট অনলি। এই কাজটুকুই আমাদেরকে করতে হয়। নেক্সট স্লাইড। This is a overview of the workflow. এই কেস রিপোর্ট আমরা সবার প্রথমে এই কেস রিপোর্ট প্রসেস করি এবং এক্সপিডাইট করি। অ্যাগ্রিগেট রিপোর্টিং, দেন সিগন্যাল ডিটেকশন, দেন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট হয়। এই কেস রিপোর্ট যেগুলো আমরা ইনফরমেশন রিসিভ করি, কেস বানাই, কেস প্রসেস করি, এটা এই কেস রিপোর্ট। দেন ইট ইজ অ্যাগ্রিগেট রিপোর্টিং, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট সেগমেন্ট। এবং সিগন্যাল ডিটেকশন এন্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, এই দুটো ফার্মাকোভিজিলেন্সের, অলদো এটা ফার্মাকোভিজিলেন্সেরই একটা পার্ট, কিন্তু এটা আমরা এই কাজটা করি না। এই কাজটার জন্য অনেক বেশি কোয়ালিফাইড প্রফেশনালের দরকার হয়, যারা এই কাজগুলো করে, অ্যাগ্রিগেট রিপোর্টিং, সিগন্যাল ডিটেকশন এন্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট। এটা অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপার। তো আমার এই ফিল্ডে রেলিভেন্ট কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই, তো আমি অ্যাজ সাচ মানে বেশি কিছু বলতে পারবো না। বাট এটার জন্য অনেক হাইলি কোয়ালিফাইড এবং এক্সপিরিয়েন্স লোকজনের দরকার পড়ে, কারণ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে রিস্ক বেনিফিট যে মানে লাস্ট অ্যাসেসমেন্টটা, সেটা অবভিয়াসলি একজন কোয়ালিফাইড পার্সনই দেয়। তুমি যতই কেস প্রসেস করো, রিভিউ করো, দ্যাটস ইয়োর জব রেসপন্সিবিলিটি। এটা করার, এটাই তোমার কাজ। এটা করার পরে যেটা আলটিমেট এফডি এর কাছে সাবমিট হয়, বা রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স যেটার পরে রিপোর্ট বার করে কোনো ড্রাগ অ্যাপ্রুভ হবে কি হবে না, সেই কাজগুলো এমবিবিএস বা এই মেডিকেল রিভিউ টিম, যেটা এমবিবিএস এবং হাইলি কোয়ালিফাইড প্রফেশনালরা থাকে, তারাই এই কাজটা করে। নেক্সট স্লাইড। That's a quick overview of case management workflow. আমি অলরেডি সবকিছু বলেই দিয়েছি আগের স্লাইডে, তবুও একবার ছোট করে বলে দেব পয়েন্টস গুলো, জাস্ট আমি ইলাবোরেট করব না বেশি। প্রথমেই এই কেস রিসেপশন, যেটা ইনফরমেশন রিসিভড, that was described in previous slide. Second is এই কেস ট্রায়াজ, যেটা ট্রায়াজ করা হয় একটা ডুপ্লিকেট চেক and all that, and case registration. Then event assessment. Event assessmentটা সব থেকে বড় পয়েন্ট, যেটা আমাদেরকে সব থেকে বেশি করতে হয়, সেটা হচ্ছে ইভেন্ট অ্যাসেসমেন্ট। কারণ পেশেন্ট শুধু রিপোর্টই করে যেতে থাকে, পেশেন্ট কখনো ইভেন্ট আলাদা করে রিপোর্ট করে না। কারণ অনেক সময়, অনেক ক্ষেত্রে, ম্যাক্সিমাম মোস্ট অফ দ্য টাইম পেশেন্ট একজন নন হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল হয়। তো মেডিকেল টার্ম পেশেন্ট এমন ভাবে বলতে পারে না যেটা থেকে ডিরেক্টলি কিছু করা যায়। তো ইভেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করাটাই মেইনলি
রেজিস্টার্ড এইচসিপি রাখার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইভেন্ট অ্যাসেসমেন্টটা করা, কারণ রেজিস্টার্ড এইচসিপি লাইক বি ফার্ম, এম ফার্ম এবং ডি ফার্ম গ্রাজুয়েটস তারা জানে যে মেডিকেল টার্মস কি কি হয় বা কোনটা ইভেন্ট বা কোনটা কি, এই কাজটাই বেসিক্যালি ফার্মাকোভিজিলেন্সের আইটি কোম্পানির বেসিক্যালি এটাই কাজ, ইভেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করা। রিস্ক অ্যান্ড বেনিফিট তো অনেক পরে জাজ হয়, কিন্তু এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি সব থেকে বড় কাজ। অ্যান্ড দেন প্রসেসিং ফলো আপ ইনফরমেশন। যখন কোনো পেশেন্ট কল করে, সাপোজ আমি আজকে কল করে বললাম যে আমি একটা মেডিসিন নিয়েছিলাম প্যারাসিটামল, নেবার পর আমার হেডেক হচ্ছে, হেডেক ইজ অ্যাডভার্স ইভেন্ট অ্যান্ড প্যারাসিটামল ইজ আ সাসপেক্ট, আমার নামে একটা কেস ক্রিয়েশন হয়ে গেল। আমি দুদিন বাদে আবার ফোন করে বললাম যে আমার হেডেকটা যেটা হয়েছিল সেটা আমার সেরে গেছে, বা আমি প্যারাসিটামল বন্ধ করে দিয়েছিলাম তাই সেরে গেছে। দ্যাটস আ ফলো আপ ইনফরমেশন। আমি এটা ফলো আপ ইনফরমেশন করছি। ডুপ্লিকেট চেক যদি করা হয় ট্রায়াজে, তাহলে তখনই ধরা পড়ে যাবে যে আমার নামে একটা কেস অলরেডি ক্রিয়েট করা আছে। তো তখন ট্রায়াজ টিম নতুন কোনো কেস ক্রিয়েট না করে যে ডকুমেন্টটা আমি, যে স্টেটমেন্টটা আমি দিয়েছি সেটা যেখানে ডকুমেন্টেড আছে, সেই সেম ডকুমেন্টটাকে আমার যে প্রিভিয়াসলি ক্রিয়েটেড কেস নাম্বার আছে, ইউনিক নাম্বারটা, তার সঙ্গেই অ্যাটাচ করে দেয়। এন্ড দ্যাট ইজ কল আ ফলো আপ ইনফরমেশন রিসিভড। আমি জাস্ট একটা ফলো আপ করলাম যে আমার সাথে যা ঘটেছিল সেটা সেরে গেছে বা সারেনি বা অ্যাডিশনাল কিছু হচ্ছে, তো সেটাকে আমরা বলি ফলো আপ ইনফরমেশন। ফলো আপ ইনফরমেশন যেভাবেই হোক অনেক সময়ই আসে, কখনো ফলো আপ পেশেন্ট করতে চায় না, বা কখনো আমরা নিজেরা ফলো আপ করি, বা পেশেন্ট কোনো, যখন পেশেন্ট বুঝতে পারে না যে হাউ টু রিপোর্ট অ্যান্ড হোয়াট টু রিপোর্ট, যেটার জন্য আমাদের অনেক সময় রিস্ক অ্যান্ড বেনিফিট অ্যাসেসমেন্টের প্রবলেম হয়, তখন আমরা নিজের থেকেও ফলো আপ করতে পারি। তখন আমরা পেশেন্টের বাড়িতে লেটার পাঠিয়ে ফলো আপ করি, এবং তখন যে ফলো আপ ইনফরমেশনটা রিসিভ হয় সেটা ওই কেসেই অ্যাড হয়, এবং সেটাও আমাদের একটা বড় কাজ। অনেক সময় এটাও হয় যে একটা ইনিশিয়াল কেস সবসময় ইনিশিয়ালও থেকে যেতে পারে, এমন কোনো ব্যাপার নেই যে সবসময় ফলো আপ ইনফরমেশন তোমাকে নিতে হবে বা ফলো আপ ইনফরমেশন আসবে। যখন কোনো প্রবলেম হয় আমাদের রিস্ক বেনিফিট অ্যাসেসমেন্ট করতে, তখনই আমরা ফলো আপ ইনফরমেশনের জন্য নিজের থেকে রিকোয়েস্ট ইনিশিয়েট করি। আদারওয়াইজ পেশেন্ট যদি ফোন করে বেশি ইনফরমেশন দিতে চায়, তাহলে পেশেন্ট সেটা করতে পারে। And 5 is risk and benefit analysis. Risk and benefit analysis ইভেন্টের উপর ডিপেন্ড করে এবং সাসপেক্টের উপর ডিপেন্ড করে। সেই রিস্ক এন্ড বেনিফিট অ্যানালিসিস আমরা ইনিশিয়াল স্টেজে আমরা করি কিছুটা, কিন্তু ফাইনাল রিস্ক এন্ড বেনিফিট অ্যানালিসিস মেডিকেল রিভিউ বা অন্য ওয়ার্কফ্লোতে গিয়েই জেনারেলি হয়। অ্যান্ড লাস্ট, রেগুলেটরি সাবমিশন। আমরা যে এত কিছু করলাম, এত কিছু তো রেগুলেটরি সাবমিশন করার জন্যই করলাম। রেগুলেটরি সাবমিশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। এন্ড এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আমি বলতে চাই, দু রকম কেস আছে, ওয়ান ইজ সিরিয়াস কেস and another is non-serious case. Non-serious is like it's তুমি একটা ড্রাগ নিয়েছো, তোমার তাতে হেডেক হচ্ছে, দিস ইজ নট আ থ্রেট অন ইয়োর সিস্টেম, রাইট? হেডেক তো যে কোনো কারোর হতে পারে, কখনো হতে পারে, হেডেক হয়ও আবার সেরেও যায়, দ্যাটস আ নন সিরিয়াস ইভেন্ট। বাট আমি একটা ড্রাগ নিয়েছি যার জন্য আই হ্যাভ ক্যান্সার, দ্যাটস আ সিরিয়াস ইভেন্ট। তো সেই ক্ষেত্রে যদি সাসপেক্টের জন্য ক্যান্সার হয় বা পেশেন্ট কোনোভাবে রিপোর্ট করে, তো সেটার একটা টাইম লাইনের গ্যাপ থাকে যে কত দিনের মধ্যে তোমাকে এটা রেগুলেটরি সাবমিশনের জন্য দিতে হবে। নন সিরিয়াস কেস we had 90 days for regulatory submission. For serious case, we have only 15 days as it is a threat to some patient. কোনো সাসপেক্ট নিয়ে বা কোনো ড্রাগ নিয়ে কারোর ক্যান্সার হয়ে গেছে, যাতে সেই জিনিসটা তাড়াতাড়ি অনেকের ক্ষেত্রে না হতে পারে, সেজন্য সেটাকে 15 দিনের মধ্যে সাবমিট করতে হয়। এটা হচ্ছে রেগুলেটরি সাবমিশন। নেক্সট স্লাইড। That is an important thing for post marketing surveillance for basically IT people যারা IT ফার্মাকোভিজিলেন্স এ কাজ করে। মেডিকেল কোডিং এটাই সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট জিনিস, মেডিকেল কোডিং করা। যে কোনো ইভেন্ট যখন আমাদেরকে কেসে কোড করতে হয়, ইট উইল কোড অ্যাজ আ ইউনিক আইডি। তার জন্য একটা ডিকশনারি পাওয়া যায় আলাদা, যেখান থেকে কোড করা যায়, তোমরা আস্তে আস্তে শিখবে। দ্যাট ইজ কল্ড মেড্রা কোডিং ডিকশনারি।
এবং সমস্ত ইভেন্টস, যে কোনো ইভেন্টস বা সাসপেক্ট, সেগুলোকে কোড করতে হয়। যখন আমরা ইভেন্ট কোড করি সেটা মেড্রা কোডিং ডিকশনারি দিয়ে করি। যখন আমরা কোনো সাসপেক্ট কোড করি সেটার জন্য প্রত্যেকটা কোম্পানির আলাদা আলাদা ডিকশনারি থাকে, তাকে আমরা বলি কোম্পানি ড্রাগ ডিকশনারি, যেখানে নিজেদের প্রোডাক্ট এবং নিজের প্রোডাক্টের কোন ফর্মুলেশন অ্যাভেলেবেল সেটা দিয়ে দেখতে হয় কি এটা আমার প্রোডাক্ট কিনা। ধরো প্যারাসিটামল ধরো আমি যদি ধরে নিয়ে একটা এক্স কোম্পানি বানায়, এক্স কোম্পানি ফার্মাকোভিজিলেন্সের কাছে যদি আসে প্যারাসিটামল ক্যাপসুল, তার জন্য হেডেক হয়েছে। প্যারাসিটামল ক্যাপসুল দেখা যাচ্ছে এক্স কোম্পানি বানায় প্যারাসিটামল ট্যাবলেট। প্যারাসিটামল ট্যাবলেট যদি বানায় এক্স কোম্পানি, তাহলে এক্স কোম্পানি কোনোদিনও ক্যাপসুলের জন্য হতে পারে না, না? তো তার কোম্পানির লায়াবিলিটি খুব একটা বেশি থাকে না যে এই জিনিসটা করার। বাট এখানে আর একটা জিনিস আছে পিভিতে, প্রত্যেকটা কোম্পানি নিজেদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ। কখনো দেখা যায় যে আমার কোম্পানির, লাইক আমি ধরো কোনো কোম্পানিতে কাজ করি, তার প্রোডাক্ট হচ্ছে প্যারাসিটামল। প্যারাসিটামল খেয়ে কারোর হেডেক হয়েছে, কিন্তু পেশেন্ট বলেছে যে আমি প্যারাসিটামলের সাথে সাথে লাইক অ্যাটরভাস্ট্যাটিন নিচ্ছিলাম। অ্যাটরভাস্ট্যাটিন নিতে আমার সিভিয়ার স্টমাক এক হচ্ছে, আমি সহ্য করতে পারছি না। তখন আমাদের যে কোম্পানি অ্যাটরভাস্ট্যাটিন বানায় সেই কোম্পানিকে একটা নোটিফিকেশন পাঠাতে হয় দ্যাট উই হ্যাভ রিসিভড আ ইনফরমেশন যেখানে তোমার ড্রাগ ইজ অলসো আ সাসপেক্ট এন্ড ইটস আ থ্রেট ফর ইয়োর কোম্পানি অলসো। এটাকে আমরা বলি আদার কোম্পানি নোটিফিকেশন। আদার কোম্পানিকে আমাদের নোটিফাই করতেই হয়, এটা দ্যাটস আ রুল যে কোনো কোম্পানি। ইনফ্যাক্ট তুমি যে কোম্পানির হয়ে কাজ করছো সেই কোম্পানির ড্রাগ যদি অন্য কোনো কোম্পানির কাছে কোনোভাবে রিপোর্টেড হয়, তারাও আমাদেরকে রিপোর্ট করে যে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন এসছে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তোমার ড্রাগের জন্য কোনো ইভেন্ট হয়েছে। আদার কোম্পানি নোটিফিকেশন যেমন আমরা পাঠাই, তেমনি আদার কোম্পানির রিপোর্টও আমরা রিসিভ করতে পারি, কোনো অন্য কোম্পানিও পেতে পারে, এবং দ্যাট ইজ আ ইম্পর্টেন্ট থিং। নেক্সট স্লাইড। ওকে, অ্যাভেলেবল ডিকশনারি ফর কোডিং। মেড্রা ডিকশনারি আমি আগেই বললাম যে মেড্রা ডিকশনারি থেকে আমরা ইভেন্ট, ইন্ডিকেশন, সাইন এন্ড সিমটম, মেডিকেল হিস্ট্রি, এগুলো সবকিছুই আমরা মেড্রা দিয়ে কোড করতে পারি, বা ল্যাব টেস্ট সবকিছুই আমরা এগুলো দিয়ে কোড করতে পারি, বা সার্জারি সবকিছুই কোড করতে পারি। সেকেন্ড হচ্ছে হু ড্রাগ ডিকশনারি। হু ড্রাগ ডিকশনারি দিয়ে সাসপেক্ট কোড করা যায় বা কনকামিটেন্ট বা লাইক যে কোনো ড্রাগ কোড করা যায়। ইটস আ ড্রাগ কোডিং ডিকশনারি। যে জিনিসটাই, যেমন প্যারাসিটামল ট্যাবলেট আর ক্যাপসুলের কথা বললাম, যে এক্স কোম্পানি ট্যাবলেট বানায়, ক্যাপসুল বানায় না, তো এক্স কোম্পানির ফার্মাকোভিজিলেন্সের অ্যাসোসিয়েটরা যখন কেসটাকে ট্রায়াজ করবে তখন ওদের কাছে তো ক্যাপসুলই অ্যাভেলেবেল হবে, ওরা কোম্পানি ড্রাগ ডিকশনারি দিয়ে কেসটাকে কোডই করতে পারবে না, ওরা তখন হু ড্রাগ ডিকশনারি দিয়ে কোড করবে। হু ড্রাগ ডিকশনারিতে সব রকমের সাসপেক্ট অ্যাভেলেবল, সব রকমের ফর্মুলেশন অ্যাভেলেবল। হু ড্রাগ ডিকশনারি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডিকশনারি, তো ওর মধ্যে প্রত্যেকটা ড্রাগ, প্রত্যেকটা ফর্মুলেশন সবকিছুই পাওয়া যায়। নেক্সট স্লাইড। কেস রিভিউ। কেস রিভিউ একটু আগেই আমি বললাম যে দুটো প্রসিডিওর থাকে ট্রায়াজের পরে, একটা কেস প্রসেসিং আর কেস রিভিউ। কেস রিভিউ ইটস বেসিক্যালি মানে কিছুই করতে হয় না, কেস প্রসেসররা ম্যাক্সিমাম কাজটাই করে দেয়। কেস রিভিউ যারা করে তারা কেস প্রসেসরদের যা যা ইনফরমেশন ওরা এন্ট্রি করে বা ডিলিট করে বা যা যা মডিফিকেশন করে সেটা ঠিকঠাক অ্যাজ পার কোম্পানি কনভেনশন করেছে কিনা সেটা দেখাই একমাত্র কোয়ালিটি রিভিউয়ারের কাজ, যাতে কোনোভাবেই তোমার প্রজেক্ট বা তোমার কোম্পানি পেনাল্টি চার্জ কেউ না করতে পারে। যদি কোনো ফার্মা কোম্পানি পেনাল্টি চার্জ হয়, এবং টাইমলাইন সব থেকে বেশি মেনটেন করে কোয়ালিটি রিভিউ টিম। কিউআর টিমের উপর ম্যাক্সিমাম দায়িত্বটা থাকে, কারণ কিউআর টিম বেসিক্যালি সবসময় মানে এক্সপিরিয়েন্স লোকেদেরকেই কিউআর টিমে রাখা হয় যাতে তারা রিভিউ করতে পারে। কারণ কেস প্রসেসররা অনেক সময় কিছু কিছু জায়গায় ছোট ছোট জিনিস করে বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ ভুল হতে পারে, অনেক সময় কনজারভেটিভলি কোনো অ্যাপ্রোচ না লাগাতে পারে বা বুঝতে ভুল করতে পারে, তখন কোয়ালিটি রিভিউয়ারের দরকার পড়ে সেটাকে ঠিক করার জন্য। অ্যাজ পার কনভেনশন তুমি যাই ভাববে সেটা তোমাকে
তোমার যে প্রসেসের আন্ডারে তুমি কাজ করছো, তোমার যে ক্লায়েন্টের যে কনভেনশন আছে সেটা অনুযায়ী তোমাকে কাজ করতে হবে, তুমি আর বাইরে বেরোতে পারো না। এবং আইসিএইচ গাইডলাইন, সমস্ত কিছু গাইডলাইন মেনে তুমি যা করবে সেটা সমস্ত কিছু গাইডলাইন মেনে করবে। সেটার জন্যই কিউসির রোলটা ভীষণ বেশি ভাবে ইম্পর্টেন্ট। যেমন প্রোডাকশনে কোয়ালিটি কন্ট্রোল চেক না হলে কোনো প্রোডাক্টকে বাইরে বেরোতে দেওয়া যায় না, তেমনি কোনো কেসের কোয়ালিটি কন্ট্রোল চেক না হলে কোনো কেস সাবমিশনের জন্য যেতে পারে না। কিউসির রোলটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ কিউসি সবকিছু ঠিক করে আলটিমেটলি কেসটা সাবমিট করার জন্য বা রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স এর রিপোর্টটা সাবমিট করার জন্য রেডি, বা মেডিকেল রিভিউ অব্দি পৌঁছানোর জন্য, আলটিমেট রিস্ক অ্যান্ড বেনিফিট অ্যানালিসিস করার জন্য কিউসি রোলটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এই ওয়ার্কফ্লোটা না পেরিয়ে কোনো কেস সাবমিশনের জন্য যেতে পারে না। নেক্সট স্লাইড। কেস কমপ্লিশনের কথা আমি আগে একটু বলেছি। কেস কমপ্লিশন ইজ বেসিক্যালি মেডিকেল রিভিউ এর পরের স্টেপটা। আমরা কেস প্রসেস করি, কেস রিভিউ করি, মেডিকেল রিভিউ টিম সেই কেসটাকে আবার রিভিউ করে, ফাইনাল রিস্ক অ্যান্ড বেনিফিট অ্যাসেসমেন্ট হয়। বেনিফিট অ্যাসেসমেন্ট হওয়ার পরে কেসটা ফাইনালি আমরা কমপ্লিট হিসাবে ধরে নিই। যে কেস কমপ্লিশন ইজ বেসিক্যালি কেস রিপোর্ট ইজ রেডি ফর সাবমিশন। যেটা সিরিয়াস এর ক্ষেত্রে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি করতে হয়, দিনের হিসাব রাখতে হয়, যেরকমই কেস আসুক না কেন অনেক সময় খুব মুশকিল হয় ম্যানেজ করতে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাগাতে, কিন্তু সেটাকে কমপ্লিট স্টেজে নিয়ে যাওয়ার জন্য মেডিকেল রিভিউ টিমের দরকার হলে মেডিকেল রিভিউ টিমের থেকে সাজেশন নিয়ে কেসটাকে অতদিনের মধ্যে ক্লোজ করতে হয়। এটাকে কেস কমপ্লিশন বলে। কেস কমপ্লিট হয়ে যাওয়া মানে রিপোর্ট ইজ রেডি ফর সাবমিশন। একবার কমপ্লিট হয়ে গেলে ওটা অটোমেটিক্যালি সাবমিট হয়ে যাবে ফর রিস্ক অ্যান্ড বেনিফিট অ্যানালিসিস, রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স এর কাছে ওটা সাবমিট হয়ে যাবে। নেক্সট স্লাইড। Okay, fine. I've already elaborated all the things. যে আমরা কি কাজ করি কি না করি, কিছু কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন আছে যেটা আমি কখনোই বলতে পারি না, দ্যাট ইজ বিয়ন্ড মাই, তো সেটা আমি আর বলবো না। যেটুকু ওভারভিউ আমার মানে দেওয়ার ছিল বা যেটুকু দেওয়ার যেত আমি সেটা চেষ্টা করেছি দেওয়ার। তো অনেক জায়গায় হয়তো আমি বোঝাতে পারিনি বা অনেকের একটু অন্যরকম লেগেছে বা নতুন লেগেছে। তো এবার যদি তোমাদের কিছু কোয়েশ্চেন করার থাকে তোমরা করতে পারো। Students, do you have any questions? ম্যাম আমার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ, শিওর। মানে দিদি যেটা বললো কোডিং ডিকশনারি, ওটা কি মানে কোম্পানি প্রোভাইড করে? যে কোম্পানিতে আমি কোম্পানি প্রোভাইড করে, সবকিছু ডেটাবেসে হয়, পেন পেপারে কোনো জিনিস হয় না। তোমার ডেটাবেসেই মেড্রা কোডিং ডিকশনারি আগে থেকে ইনস্টল থাকবে। আর দেন ওটা ফলো করে তবে কেস স্টাডি করব। অবভিয়াসলি কিছু টার্মস থাকে যেটা অটো কোড হয়ে যায়, লাইক হেডেক, ভমিটিং, নজিয়া, যেটা আমরা মানে সব সময় ইউজ করি না অ্যাডভার্স ইভেন্ট হিসেবে, মানে ভাইবার সময় ইউজ করে না সবাই। যে কোনো ড্রাগের যদি জিজ্ঞেস করে সাইড এফেক্ট কি, তা আমরা নজিয়া, ভমিটিং, ডায়রিয়া দিয়ে শুরু করি। এমনি নজিয়া, ভমিটিং, ডায়রিয়া, হেডেক এগুলো কমন টার্ম, এগুলো মানে অটোমেটিক্যালি কোড হয়ে যায়, এগুলো কোড করা দরকার পড়ে না। কোড করার দরকার পড়ে কিছু কোডিং কনভেনশন আছে, লাইক এক্সপ্লেন করছি। ধরো ব্রেস্ট ক্যান্সার ক্যান বি অটো কোডেড, মেটা ডিকশনারিতে ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাভেলেবেল, কিন্তু অ্যাজ পার পিভির কনভেনশন ব্রেস্ট ক্যান্সার আমরা ব্রেস্ট ক্যান্সারে কোড করতে পারি না, সেটা তোমাকে রিকোড করতে হবে বাই ড্রাগ ডিকশনারি। যেমন ব্রেস্ট ক্যান্সার অলওয়েজ জেন্ডার হিসেবে কোড হয়, if your patient is female then it will be breast cancer female, and if male it will be breast cancer male. Then you need a recoding, কারণ কেস ট্রায়ালস টিম এসব কিছুই দেখে না। কেস ট্রায়ালস টিমের শুধুমাত্র নিড একটা রিপোর্টার, একটা পেশেন্ট, একটা ইভেন্ট, একটা সাসপেক্ট, বাস। ওরা অতটুকুই করে কেসটাকে রেজিস্টার করে প্রসেসিং এর জন্য পাঠায়। এটা ইনিশিয়ালি একজন কেস প্রসেসরের কাজ, এই জিনিসটাকে রিকোডিং করা বাই মেটা ডিকশনারি। তোমায় কোনো কিছু বাইরে থেকে আনতে হবে না। যদি কোনো কিছু, কোনো কনভেনশন, কোনো কিছু আলাদা দরকার পড়ে এবং যে কনভেনশনটা তুমি ফলো করবে সেটাও তোমাকে তোমার প্রসেসে প্রোভাইড করবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। Any more queries?
দিদি তুমি বললে যে মানে পেশেন্ট রিপোর্ট করে একটা কেস যে তার কোনো মেডিকেশনের জন্য তার সাইড এফেক্ট বা কিছু হয়েছে, তো সেটা কি প্রত্যেকটা মানে যেই রিপোর্ট করবে সেটাই কি কেস স্টাডি করা হয়? হ্যাঁ, যেটাই করবে সেটাই কেস স্টাডি করা হয়। আচ্ছা, যেটাই মানে করবে প্রত্যেকটা কেসই মানে খুঁটিয়ে দেখা হয় যে মানে এটা। যেমন আমি বললাম যে আমি প্যারাসিটামল খেয়েছি আমার হেডেক হচ্ছে, দেখ আমরা এগুলো রিপোর্ট করি না তো, না। কিন্তু বাইরের লোকেরা কিন্তু এটা রিপোর্ট করে। আচ্ছা এটা ওরা মানে ডিলিজেন্টলি ফলো করে, মানে একটা মেডিসিন নেবার পরে যদি মানে পেটে ব্যথাও হয় সেটাও ওরা রিপোর্ট করে। আচ্ছা এবং সেটা প্রত্যেকটা কেস একবার ইনফরমেশন রিসিভ হওয়া মানে এটা আমাদের রেসপন্সিবিলিটি যে সেই ইনফরমেশনটাকে আমরা যাতে কেস কমপ্লিশন অবধি পৌঁছে দিতে পারি। আচ্ছা ঠিক আছে। প্রত্যেকটা ইচ এন্ড এভরি সিঙ্গেল কেস, কিছু না রিপোর্ট করলেও সেটা তোমার কেস বানাতেই হবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল দিদি, এমফার্মে মানে কোনো পার্টিকুলার সাবজেক্ট আছে যে এই সাবজেক্টটা পড়লে তবে গিয়ে ফার্মাকোভিজিলেন্সে জব করা যাবে, নাকি যে কোনো সাবজেক্ট হবে? এরকম কোনো ব্যাপার নেই, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। ফার্মাকোভিজিলেন্সের ফিল্ডটা পুরোই আলাদা। মানে ফার্মাকোভিজিলেন্স শুনলে মনে হয় যে ফার্মাকোলজিতে যারা এমফার্ম করেছে বা সাবজেক্ট অফ স্পেশালাইজেশন তাদের অনেক বেশি সুবিধা হয় বা অনেক কিছু হয়। তো মানে বিং ফ্র্যাঙ্ক আমি নিজে ফার্মাকোলজিতে এমফার্ম করেছি, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক কি কোনো ডিফারেন্স আছে। মানে আমার সঙ্গে কোনো ফার্মাসিউটিক্স এ এমফার্ম করা অন্য কোনো বা আমার অফিস কলিগের কোনো ডিফারেন্স নেই, কারণ কি এই কাজটাই পুরো আলাদা। তুই সবকিছুই ভুলে যাবি, ফার্মাসিতে কি পড়েছিলি কিছুই মনে থাকবে না। কোম্পানি যা শেখাবে তোমাকে সেটাই শিখতে হবে। ঠিক আছে দিদি, ঠিক আছে। দিদি আমার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি যে ধরো তুমি যেটা বললে যে প্যারাসিটামল খেয়ে যদি কেউ কোনো কমপ্লেন করে, তো সেটা যদি মানে সেই কমপ্লেনটা যদি বেশি ভলিউম না হয়ে কম ভলিউমে হয়, তো সেক্ষেত্রেও কি সেটাকে ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়, নাকি যদি বেশি সবকিছুকে তোমাকে ইম্পর্টেন্স দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। সেটা তোমার মাথা ব্যথায় মানে 1% করুক বা 100%, সেটা তোমার মানে সেটা রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স এর মাথা ব্যথা আর ফার্মা কোম্পানির মাথা ব্যথা, সেটা পেশেন্টের মাথা ব্যথা নয়। পেশেন্টকে রিপোর্ট করতে বলা হচ্ছে, তো ও ডায়রিয়া হলেও রিপোর্ট করবে আর ভমিটিং হলেও রিপোর্ট করবে। এবার তোমার যদি কিছু এক্সট্রা জানার থাকে তাহলে তোমাকে সেটা ফলো আপ ইনিশিয়েট করে জানতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ছোটখাটো কিছু রিপোর্ট করলেও তোমাকে কেস বানাতে হবে, তুমি কেস বানানো থেকে সরে যেতে পারো না। তাতে যদি তোমাকে 10 লাখ কেস বানাতে হয় তাতেও তুমি 10 লাখই বানাবে। Very well said, Shomasri. That was an এটাই awesome করি session. আমরা ম্যাম, লোকে হ্যাঁ রিপোর্ট সেটাই। করে আমি খেয়েছি আমার পেটে ব্যথা করছে, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, তোমরা এটা নিয়ে রোজ নাড়াচাড়া করছো, তোমরা তো জানবেই যে ব্যাপারগুলো কিভাবে হচ্ছে। মানে অদ্ভুত অদ্ভুত লোকে রিপোর্ট করেন। আমি বেড়াতে গেছি টাইমে মেডিসিন নিয়ে যেতে ভুলে গেছি। আচ্ছা সেটাই। এবং এই ফার্মাকোভিজিলেন্স একটা বুমিং সেক্টর হয়ে যাচ্ছে। লাস্ট 2 to 3 years আমাদের ম্যাক্সিমাম বিফার্ম এমফার্ম স্টুডেন্টস were get absorbed in this pharmacovigilance sector. আমরা যখন বিফার্ম পড়তাম তখন ফার্মাকোভিজিলেন্স কলকাতায় ছিল না। না কলকাতায় এখন এলো যে তো বছর আমরা এমফার্ম পাস করলাম, এক্স্যাক্টলি তখন চাকরি পাওয়ার জন্য আমাদেরকে ওয়েস্ট বেঙ্গল ছেড়ে যেতে হতো। তাই এখন তো আমরা এত ফার্মাকোভিজিলেন্স কি ভ্যাকেন্সি। সেটা খুব একটা কোনোদিনও বুঝতে পারিনি। এক্স্যাক্টলি। সো এখন আমরা বুঝতে পারি। সেই এখন তোমরা অনেক সিনিয়র পজিশনে এসে গেছো, অনেক ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে, তো এইটা তো সেই জন্যই বেশ কিছু কনফিডেন্সিয়াল কথা বলা যায় না, যেমন তুমি কোন মানে যেটা আমি বলতে গিয়েও বললাম না, মানে রিসেন্ট মানে সমস্ত কিছুরই ফার্মাকোভিজিলেন্স মানে পোস্ট মার্কেটিং সার্ভাইলেন্স হয়। কোভিড ভ্যাকসিন এত তাড়াতাড়ি বের করে মার্কেটে ছেড়ে দিল, কোভিড ভ্যাকসিনের এখনো পোস্ট মার্কেটিং সার্ভাইলেন্স চলছে। এক্স্যাক্টলি এখনো চলছে। সমস্ত কোম্পানিজ বাউন্ড টু ডু দ্যাট।
শুধুমাত্র ভ্যাকসিন বার অবশ্যই, করে নালে তো মার্কেটে ছেড়ে দিলে হবে না। ডকুমেন্টেড হবে না, অল এডিয়াস গুলো তো ডকুমেন্টেড ডকুমেন্ট হতে হবে। হ্যাঁ হতেই হবে। এবং এক্স্যাক্টলি তাতে এক্স্যাক্টলি অনেকের অনেক প্রবলেম হচ্ছে, এবং সব মানে মোস্ট অফ দা ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখতে পাই যে কোনো পেশেন্ট রিপোর্ট তো অনেক কিছুই করে দিয়েছে, কিন্তু ঠিক করে এক্সপ্লেন করতে পারেনি। মাইট বি হেডেক তো তোমার যে কোনো কিছুর জন্য হতে পারে, এটা তোমার ড্রাগের জন্য নাই হতে পারে। হ্যাঁ সেটাই। এটা একটা বড় প্রবলেম। চ্যাট So, বক্স, হ্যাঁ চ্যাট বক্সে ইউ হ্যাভ সম্পূর্ণ চৌধুরী, ওয়েট আ সেকেন্ড, আমার স্লাইড এখনো দুটো বাকি আছে, আমার কন্ট্যাক্ট ডিটেল স্লাইডে আছে, আমি দিচ্ছি, এখন দুটো স্লাইড বাকি আছে। সরি, না ইটস ওকে, না আমি শেষ করে ফেলেছি বলে এটা মনেই হতে পারে যে আর নেই স্লাইড, আছে আমি দিচ্ছি অফকোর্স। কিন্তু ওই একটাই কথা, কিন্তু এই কাজটা করতে পারো, কিন্তু এটার জন্য একটু মানে শারীরিক পরিশ্রমেরও দরকার। মানে ঠিক শারীরিক পরিশ্রম বলবো না, মাথাটা অনেক বেশি কাজ করবে, প্লাস মানে নাইট শিফটে কাজ করতে হবে। তুমি বি ফার্মের লোক হয়ে তোমার বায়োলজিক্যাল সিস্টেমটা জীবনেও ঠিক থাকবে না। এক্স্যাক্টলি। তোমার কখনো নাইট শিফট, কখনো ডে শিফট, কখনো এরকম হতে পারে তুমি 24 ঘন্টা অফিসেই বসে আছো। এটা জেনে তারপরে এই ফিল্ডে আসতে হবে। অফকোর্স অনেক অপরচুনিটিস আছে, অনেক কোম্পানিজ আছে, আস্তে আস্তে কলকাতায় অনেক কোম্পানি আসছে, স্যালারিও যথেষ্ট ভালো। তো মানে সেটা আমি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দেখাতে চাইলাম, মানে যেটা সব থেকে বেশি কোয়েরি হয় সবার, তো সেটা আমি দেখাতে চাইলাম, যদিও একটু এদিক ওদিক করে দেখালাম, অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফিগারটা তাই হয়, কিন্তু কষ্টটা তোমাকে সেরকমই করতে হবে। ইন কেস অফ এনি মেডিকেল এমার্জেন্সি তোমার সমস্ত ছুটি ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে, সবকিছুই ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে, হতে পারে তোমাকে সপ্তাহে 7 দিনও অফিস যেতে হতে পারে। দিস কাইন্ড অফ চ্যালেঞ্জেস তো অনেক জায়গাতেই আছে, প্রত্যেক এটাতে সেক্টরে একটু যেখানে কাজ বেশিই আছে করবো। ম্যাম, আচ্ছা এটাতে আচ্ছা, একটু বেশিই আছে। এক্স্যাক্টলি, কারণ নাইট শিফটে একটা ম্যাটার করে যেমন যাচ্ছে। অনেকেই লকডাউনে ছুটি পেলো, হুম, কিন্তু আইটির লোকেরা পেলো না, না বরং উল্টে ওয়ার্ক ফ্রম, ডাবল শিফট করতে হলো। আচ্ছা এটা একটা প্রবলেম, যখন হাই ইনফ্লোতে কেস আসে আমাদের কাছে, সেটা একটা টাইমলাইন থাকে, সেটাকে তো উইদিন টাইমলাইন বার করতে না পারা অবভিয়াসলি যায়, প্রজেক্টটা তো কমপ্লিট করতে তাহলে হবে। প্রজেক্টটা রিস্কের ধারে চলে যায়। তো তখন আমাদেরকে অনেক সময় ডাবল শিফট করতে হয়, বা স্ট্রেচ করে সপ্তাহে 7 দিন কাজ করতে হয়। তো এই ওয়ার্কলোড ইজ দেয়ার। মাইন্ডসেটটা, হ্যাঁ এই মাইন্ডসেটটা নিয়ে কাজ করতে হবে যে আমি ছুটি পেলে, হ্যাঁ এবার অনেক সময় এরকমও হয় যখন আমাদের ক্লায়েন্টরা ছুটিতে চলে যায়, তখন ওয়ার্কফ্লো 0 থাকে, তখন কেউ কিন্তু কাজ করতে বলে না, বা যখন ডেটাবেস ডাউন টাইম থাকে, 2-3 দিনের জন্য ডেটাবেস ডাউন হয়ে যায়, তখন 2-3 দিন কাজ করতে হয় না, তুমি যেমন এরকম 2-3 দিন পাবে, তেমনি তোমাকে 2-3 দিন এক্সট্রাও দিতে হবে। এটা দ্যাট ইজ একটা দ্য ব্যাপার, প্রফেশনাল অ্যাটিটিউড। এটা তোমাকে চলে 2-3 দিন আসবে। দিতে হবে, কারণ তোমার প্রজেক্টের সুবিধার জন্য তোমাকে একটু কাজ করতেই হবে। হ্যাঁ সবার উপরে তোমার প্রজেক্ট, ক্লায়েন্ট ছেড়ে কথা বলবে না, সেটাই, সেটা সব প্রফেশনেই হয়, এক্স্যাক্টলি। তো এখানে একটু এইভাবে হয় বাস। So thank you, Shomasri, that you have explained very easily about the career in pharmacovigilance. Yeah, ম্যাম আরো Abhijit কেউ sir. কিছু একটা কোয়েশ্চেন করছিল, আমি Abhijit sir. Yeah. I have a question for Shomasri, please. Yes sir, Hi. please. Your lecture is very good and very informative, but I have a question for you. Okay, শুধু জানার জন্য জিজ্ঞেস করছি যে হ্যাঁ নিশ্চয়ই। যে তুমি যে ওয়ার্কফ্লোটা বললে, I think we have some SOP for that, right? Of course, প্রত্যেকটা কোম্পানিরই আলাদা আলাদা এসওপি হয় এবং আলাদা আলাদা ওয়ার্কফ্লো। Yes. তো আইটিতে যেমন বললে ভেন্ডর, তো একজন ক্যান্ডিডেট যদি ওয়ার্ক করে ধরো সিপলা বা পার্টিকুলার কোনো কোম্পানির জন্য, তো সেখানে কি এই ওয়ার্কফ্লোটা চেঞ্জ হয়? অর ইন সিআরও ওয়ার্কফ্লো চেঞ্জ হয়, সামটাইমস ডেটাবেসও চেঞ্জ হয়। যেমন আমি যখন প্রথম পিভিতে জয়েন করেছিলাম, আমি যে ডেটাবেসে কাজ করতাম, when I switched to Wipro, ডেটাবেসটাই চেঞ্জ হয়ে গেল। মানে এটা কোম্পানি টু কোম্পানি ভ্যারি করে যে ওরা কোন ডেটাবেসের থ্রুতে কেসে সাবমিশন করে। ওকে। বাট এটা কমপ্লিটলি ওদের উপর ডিপেন্ড করে। ওকে, বাট আলটিমেটলি আউটকামটা ওটাই হয়। আরেকটা আমার কোশ্চেন আছে, আউটকামটা একই, আপনার সবকটা কেস গিয়ে রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্সেই জমা হচ্ছে,
সেই মেডিকেল কোডিংই হচ্ছে, সেই সবকিছুই হচ্ছে, কিন্তু ডেটাবেসটা হয়তো আলাদা বা কারোর কনভেনশন হয়তো আলাদা, আর এই যে সেটা আপনার মেডিকেল ক্লায়েন্টের উপর ডিপেন্ড করে। ওকে, আর এই যে মেডিকেল কোডিং, we know that it's a very booming subject also, না? অনেকে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা করে মেডিকেল কোডিং এ, to do a specific job in that area. তো সেটার উপর একটু কি তুমি লাইট ফেলতে পারবে, মানে তুমি একটু বলতে পারবে যে সেটা অবভিয়াসলি এই যে মেডিকেল রিভিউ এর কাজটা, মেডিকেল রিভিউ এর কাছে যখন কেসগুলো যায় না, সমস্ত এই যে ওয়ার্কফ্লো গুলো ডিভাইড করা থাকে, সমস্ত ওয়ার্কফ্লোতে সবাই সবকিছু দেখতে পায় না। একটা কেসে পুরো ডেটাবেসের সাথে সাথে একটা সোর্স ডকুমেন্ট থাকে, যেটা আমি ইনফরমেশন রিসিভড বললাম, সেটা ওরা বেসিক্যালি ইনফরমেশন রিসিভ করে একটা ফর্মের আকারে পাঠায়, যাতে আপনার পেশেন্ট রিপোর্টের সমস্ত ডিটেলস থাকে। এবার সেইটা ইনিশিয়ালি হয়তো কেস রিভিউয়ার লেভেল অব্দি দেখতে পাওয়া যায় বা ইভেন্টটা দেখতে পাওয়া যায়, হেডেকটা যেটা আপনি কোড করছেন সেটা হয়তো আমি দেখতে পাচ্ছি রিভিউ করার জন্য, কিন্তু ওটা যখন এমআর এর কাছে চলে যায় মেডিকেল রিভিউতে, তখন ওরা শুধু ওই কোডিংটাই দেখতে পায়। ওকে ওকে ওকে, ওরা হেডেক টার্মটা দেখতে পায় না, ওরা ওই টার্মটা কোডিংটার বেসিসেই ওটাকে হেডেক হিসেবে জাজ করে, যেটা আমরা মেইনলি আইসিডি কোডিং বলি বা এই কোডিং, ওরা ওই কোডিংটার থ্রুতেই ওটাকে ওরা ওইভাবে জাজ করে, ওরা তখন আর ওটা দেখতে পায় না। যেমন প্রত্যেকটা ওয়ার্কফ্লোর এরকম বেশ কিছু ভাগ থাকে, যেমন পেশেন্ট ইনফরমেশন ইজ অলওয়েজ কনফিডেন্সিয়াল, আপনি ওটা কোনোদিনও কাউকে ডিসক্লোজ করতে পারবেন না, পেশেন্ট ইনফরমেশন আর পেশেন্টের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস, এবং প্রত্যেকটা জিনিসের প্রত্যেকটা কেসের আপনি কোনো ইনফরমেশন, এবং আপনি যে প্রজেক্টের জন্য কাজ করছেন, যে প্রসেসের জন্য, যে বেসিক্যালি যে ফার্মা কোম্পানির জন্য, তার রিলেটেড কোনো জিনিস আপনি বাইরেও বলতে পারবেন না। ওকে, সেটা পুরোটাই কনফিডেন্সিয়াল, যে এই কোম্পানি, এই ধরুন কোভিড ভ্যাকসিন, অ্যাস্ট্রাজেনিকার ভ্যাকসিন আছে, অ্যাস্ট্রাজেনিকার একটা পিভির টিম আছে যারা পিভির কাজ করছে ভ্যাকসিন বেরোনোর পর। অ্যাস্ট্রাজেনিকার পিভির যে কোভিড ভ্যাকসিনের যে সাইড এফেক্ট গুলো, সেগুলো ওরা জানতে পারছে, কিন্তু সেটা মার্কেট জানতে পারছে না। মার্কেট তখনই জানতে পারবে যখন এফডিএ লিগালাইজ করে স্টেটমেন্ট দেবে, ওকে ওকে, যেটা মাঝে মাঝে দেয়, লাইক ফাইজারের কোভিড ভ্যাকসিনের সাকসেস রেট কত, সেটা আমরা এফডিএ থ্রুতে জানতে পারি, সেটা অন্য কারো থেকে জানা যায় না। When that I think the entire adverse effect reporting is done in the UMC center, right? Final reporting is the UMC, না? হ্যাঁ, সেখান থেকে রিপোর্টটা আসে এফডিএ তে, ওখান থেকে রিপোর্টটা আসে, আমাদের কাজ শুধু অ্যানালিসিস করে জমা করে দেওয়া। ওকে ওকে, আর আরেকটা এখানে পার্ট আছে পিএসইউআর, তো তুমি কি ওখানে কাজ করো, মানে পিএসইউআর পার্টটাতে না, কাজ করো? পিএসইউআর এ আমি এখনো কাজ করিনি। আমি যেটা আগের কোম্পানিতে কাজ করতাম সেটা এন্ড টু এন্ড প্রসেসিং ছিল, তো ওখানে আলাদা করে পিএসইউআর ছিল না, মেডিকেল রিভিউ আলাদা করে ছিল না, এটা ডিপেন্ড করে কোম্পানি টু কোম্পানি, কিছুই ছিল না, বাস কেস প্রসেসিং আর কেস রিভিউ অবধি ছিল। তো ওখানে মেড্রা কোডিংটা পুরো আমাদেরকেই করতে হতো, যার জন্য আমাদেরকে স্পেশালি মেড্রা ট্রেন করা হয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা, মেড্রা ট্রেনিং আমাদেরকে আলাদা করে নিতে হয়েছিল ফর দ্যাট, কারণ হেডেক ভমিটিং লাইক ইভেন্ট তো শুধু হয় না, অনেক কিছুই করতে হয়। যেমন কখনো পেশেন্ট বলে যে আমার জয়েন্টে ভীষণ ব্যথা করছে, এন্ড দ্যাট ইজ অ্যানাদার টার্ম আছে কি জয়েন্ট রেঞ্জ অফ মোশন ডিক্রিজড, যেটাকে কোনোদিনও অটোকোড করাই যায় না। তো সেটার জন্য একজন প্রফেশনাল মেড্রা ট্রেন্ড লোকের প্রয়োজন হয়, বা মেডিকেল কোডার যারা হয় আর কি, মেডিকেল কোডার যারা হয়। তো মেডিকেল রিভিউ ওয়ার্কফ্লোটাকেই পুরো যদি কোনো ফার্মা কোম্পানি মানে বাদ দিয়ে দিতে চায়, তো তার যারা রিভিউয়ার বা প্রসেসর হয় তাদেরকে মেড্রা ট্রেন করতে হয়, মানে সিপিসি সার্টিফাইড। হ্যাঁ, মেড্রা ট্রেন না করলে তারা বার করতে পারে না। যেমন আমি এখন যে কোম্পানিতে কাজ করি তার অনেক ওয়ার্কফ্লো আছে, তার জন্য আমাদের মেড্রা নিয়ে এতটা মাথা ব্যথা করতে হয় না, কারণ মেড্রা টিম অন্য টিম সেটাকে সামলে নেয়। আপনি যেরকম যেরকম কোম্পানি চেঞ্জ করবেন আপনাকে সেরকম সেরকম কাজ করতে হবে। তাহলে মেডিকেল কোডিংও আমাদের একটা ভালো জায়গা যেখানে আমাদের স্টুডেন্টরা যেতে পারে। হ্যাঁ, মেডিকেল কোডিংটা মানে গুড প্রসপেক্ট, মানে মেডিকেল রিভিউ হচ্ছে একটা কেসের রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের লাস্ট কথা। ঠিক ঠিক, এবং মানে প্রত্যেকটা সিরিয়াস কেস ইটস আ রুল, প্রত্যেকটা সিরিয়াস কেস একজন না একজন এমআর এর ওয়ার্কফ্লো দিয়ে বেরোতে হবে। আর দেখো মানে মেডিকেল কোডিং এর মানে কোডিং শুধুমাত্র তো অ্যাডভার্স এফেক্টস হয় না, এটা অ্যাডভার্স ইভেন্টস সবকিছু হয়, অ্যাডভার্স এফেক্ট, আরএমএইচ, সাসপেক্টেড সবকিছুই হয়। লাস্ট ফাইনালি যখন সাবমিশন হয় তখন আর
ড্রাগের নামও দেখা যায় না আর ইভেন্টের নামও দেখা যায় না, বা কোনো anonymized মেডিকেল data হিস্ট্রি মতো থাকলে সেটাও দেখা যায় না, যা দেখা যায় Exactly. সেটা হচ্ছে কোডিং। হ্যাঁ, মানে অ্যানোনিমাইজ আর এই ডেটার মতন থেকে যায়। হ্যাঁ, সবকিছু ওটা দিয়েই জাজ করতে হয়। তো এটা আর এর জন্য মেডিকেল কোডিংটা একটা ভীষণ মানে ভালো ফিল্ড। সো দিদি আমার একটা কোশ্চেন আছে, বলছি হ্যাঁ আমি যদি বি ফার্ম করে ভিজিলেন্স সেক্টরে যাই তাহলে কি আমাকে পরবর্তীকালে এম ফার্মটা করতে হবে, নাকি আমায় এম ফার্ম করাটা বাধ্যতামূলক ভিজিলেন্সে কোনো জব করার দরকার জন্য? নেই, কোনো দরকার নেই, মানে আমি বি ফার্ম করেও অ্যাপ্লাই করতে পারি? একদম রিফার্ম করে অ্যাপ্লাই করতে পারো, তার জন্য ইনফার্ম মানে করার সেরকম কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। তোমার যদি মনে হয় যে আই নিড আ ডিগ্রি অফ এমফার্ম তাহলে তুমি করতে পারো। বেসিক্যালি এমফার্ম করে ফার্মাকোভিজিলেন্সে ঢুকলে সেরকম কিছু বেনিফিট নেই, সেরকম কোনো মানে আলাদা কোনো প্রসপেক্ট নেই। যেটা ম্যাটার করে সেটা তোমার কেস প্রসেসিং এর এক্সপিরিয়েন্স, তুমি কত বছর ধরে কেস প্রসেস করছো। সেটা তুমি বি ফার্ম গ্রাজুয়েট হয়ে ঢুকতে পারো বা এম ফার্ম গ্রাজুয়েট, সেটা তো কোনো প্রবলেম নেই, বা ডি ফার্ম, যেটা খুশি। ওকে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। দিদি মানে কোম্পানি বি ফার্ম কি এম ফার্ম বলো বা ডি ফার্ম বলো, মানে সব ডিগ্রি কি একই প্রেফারেন্স দেয়? সব ডিগ্রিকেই একই প্রেফারেন্স দেওয়া হয়। হ্যাঁ, এবার সেটা ডিপেন্ড করছে যে যে কোম্পানিতে তুমি অ্যাপ্লাই করছো সেই কোম্পানি ঠিক কি ধরনের কাজ করে। যদি শুধুমাত্র এন্ট্রি করাতে হয়, এমআর এর যদি আলাদা ওয়ার্কফ্লো থাকে, তাহলে আমার মেডিকেল কোডিং এ ট্রেন করার তো কোনো দরকার পড়ছে না আমার এমপ্লয়িকে। যদি না করতে হয় তখন আমার ডি ফার্ম লোক দিয়ে ভালোই কাজ চলবে। আলটিমেটলি ডি ফার্ম লোকের নামে কম পয়সা দিতে হবে তো, আলটিমেটলি ব্যবসায় তো করছে, প্রফিটটা তো ম্যাটার্স। কিন্তু তুমি যদি কোনো ভালো কোম্পানিতে জয়েন করতে চাও যেখানে এন্ড টু এন্ড প্রসেসিং হয়, রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স এ ফাইল তোমাকেই সাবমিট করতে হবে, আমাদের এমপ্লয়ি দিয়ে সাবমিট হবে, তখন সেই কোম্পানি চায় যে আমি যাকে হায়ার করব তাকে আমি মেড্রা ট্রেন করতে পারবো। এবং এরকমও হয় মেড্রা সার্টিফাইড যদি তুমি না হতে পারো তাহলে তো তোমার ক্যারিয়ারটা ওখানে শেষই হয়ে গেল, মানে ওই কোম্পানিতে তো তুমি আর কিছু করে উঠতে পারবে না, কারণ ওটাই তোমার মেন কাজ ছিল। দিদি এমএস ফার্মা করলে হবে নাকি এম ফার্মটাই ম্যান্ডেটরি? না, বি ফার্ম এম ফার্ম দুটোই ম্যান্ডেট, মানে দুটোই করতে পারো, সেটাতে কোনো অসুবিধা নেই। না না, আমি বলছি এমএস ফার্মা করলেও হবে? এমএস ফার্মাটা কি আমি জানি না ঠিক। এমএস ফার্মাও তো করে, মানে কিছু কিছু জায়গায় এম ফার্ম আর কিছু কিছু জায়গায় এমএস ফার্মাও করে, মানে দুটোই সেম আর কি। তো কিছু কিছু জায়গায় এমএস ফার্মা অ্যাকসেপ্ট হয় আর কিছু কিছু জায়গায় এম ফার্ম অ্যাকসেপ্ট হয়, আমি সেটাই বলছি আর কি। এম ফার্ম অ্যাকসেপ্ট হওয়ার নয়, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আইটি কোম্পানি জেনারেলি ব্যাচেলার ডিগ্রি নেয়, ঠিক আছে। আইটি কোম্পানির কাছে মাস্টার ডিগ্রির খুব একটা কিছু ভ্যালু কিন্তু নেই। লাইক আমি যখন ঢুকেছিলাম প্রথম, আমি মাস্টার্স করে ঢুকেছিলাম, কিন্তু আমি যা স্যালারি পেতাম একজন বি ফার্ম গ্রাজুয়েট তো তাই স্যালারি পেত, বা দুজনের ডেজিগনেশনও সেম ছিল, দুজনের এক্সপিরিয়েন্সটাও সেম ক্যালকুলেট হয়েছে। আইটি কোম্পানির কাছে কিন্তু মাস্টার্স করার জন্য আলাদা কোনো ভ্যালু নেই, মানে আমি অ্যাটলিস্ট দেখিনি। থ্যাংক ইউ দিদি। হতে পারে কোনো অন্য কোম্পানি দিতে পারে, বাট আমি কিন্তু দেখিনি। না হয়তো পরবর্তী কোনো প্রসপেক্টে বা টাইপ অফ না, চেঞ্জ ও অফ যেটা জবের বললো সাথে এটার একটা ভালো আনসার আছে। তুমি যদি সেইখানে পিভি একটা থেকে মাস্টার ডিগ্রি কোরে ম্যাটার ঢুকতে করে যায়। চাও, তুমি যদি পিভি থেকে কোনো কোর কোম্পানিতে ঢুকতে চাও তাহলে কিন্তু সেইখানে এমফার্মটা একটা ম্যান্ডেটরি। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, এন্ড অফ কোর্স এমফার্ম ইন ফার্মাকোলজি ইজ ম্যান্ডেটরি যদি কোর কোম্পানিতে ঢুকতে চাও। যদি পিভি তে কাজ করতে চাও লাইক সারা জীবন বিপ্রো, কগনিজেন্ট, ইনফোসিস, টিসিএস, অ্যাকসেঞ্চার এইগুলো ঘুরে বেড়াতে হয় তাহলে দরকার নেই। কিন্তু তুমি যদি আমাদের কোনো কোম্পানিতে ঢুকতে চাও, যেমন আমাদের অনেক আর&ডি আছে এবং আমাদের ইন্ডিয়ারও বেশ কিছু কোম্পানির কোর প্রজেক্ট আছে, যেমন নোভাটিসে ঢোকার জন্য কিন্তু এমফার্ম ম্যান্ডেটরি। থ্যাংক ইউ দিদি। হ্যাঁ। So Shomasri, it was a wonderful interactive session. So students, yesterday Dr. Dharini Bhupati explained you regarding the PVPI.
and how we will get the scope in your career life has greatly been explained by your Didi, right? So you have a number of opportunities after your BPharm and MPharm. So thank you, Shomasri, for your participation last slide in our session. Please show the last slide where the informations are written over there of Shomasri. Oyon sir, can you share the slide once again? Oyon sir, are you there? Yes, ma'am. Please share the slide. Please share the slide of Shomasri once again. The last slide. Where the personal details of Shomasri is there. Yeah. Is it Shomasri? You're talking about this? Students, you may note the personal details of Shomasri Shashmal. Thank you once again, Shomasri, for participating in our session. Shomasri, are you there? Yes, ma'am. Okay. So I think আমি students খুব খুশি হচ্ছে এটা দেখে যে আমাদের স্টুডেন্টরা অনেক কিছু জানতে পারছে। ওদের কাছে অনেক রাস্তা আছে নিজেদেরকে তৈরি করার। এক্স্যাক্টলি, মানে এই যে সুযোগটা আমরা পাইনি। হ্যাঁ, এই মোটোটাই তাই প্রোগ্রামটার, যে অ্যাটলিস্ট তাদেরকে যে এক্সপোজারটা ওরা তারা চুজ পাবে করতে পারবে এবং ক্যারিয়ার সেটাই চুজ করা উচিত যে কাজটা তুমি সারা জীবন করতে পারবে ভালোবেসে। এক্স্যাক্টলি। এবং ক্যারিয়ার কখনো এরকম চুজ করতে নেই যে আমি একটা চাকরি করছি, পয়সা পাচ্ছি, চলে যাচ্ছে, এইভাবে কোনোদিনও ক্যারিয়ারে আগে যাওয়া যায় না। না, ভালোবেসে কোনো কাজ না করতে পারলে সেই কাজ তো সত্যি ভালোবেসে ভালো কাজ হবে করতে না। পারলে তুমি ডেফিনেটলি একদিন উপরে যাবেই। এক্স্যাক্টলি। খুব ভালো লাগলো সোমাশ্রী, তোমার খুব অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন এবং আগের মতনই তোমার কথা বলার প্যাটার্ন এবং পুরোনো সেমিনার দেওয়ার কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, যে সোমাশ্রীর সেমিনার খুব ফেমাস ছিল, তো সেইটা খুব মনে পড়ে যাচ্ছে সেই সময়গুলো। তো খুব ভালো লাগলো। আগেও যেমন সেমিনার নেবার আগে আমার বেশ একটু নার্ভাস লাগতো, এই জিনিসটা 5 বছরের কর্পোরেট চাকরি করেও গেল না। সেটা তো সবারই লাগে, এত মিটিং করে এত প্রেজেন্ট করে গেল না। এক্স্যাক্টলি। তো খুব ভালো লাগলো, ভীষণ ভালো লাগলো, এত ভালো একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন হলো এবং স্টুডেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার্সরাও ইন্টারঅ্যাক্ট করেছে। তো আশা করি স্টুডেন্টসরা অনেক পথ পেলো নিজেদের ক্যারিয়ার সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা। সো থ্যাংক ইউ अगेन সোমাশ্রী। পরে যদি পরবর্তীকালে তোমাকে আবার হয়তো ডাকতে হতে পারে, সো উই এক্সপেক্ট দ্যাট উই উইল अगेन অ্যাটেন্ড আওয়ার সেশন। আমি আজকে যেটুকুই সবটুকুই আপনাদের জন্যই। এবং আমরাও খুব গর্বিত যে আমরা এরকম আমরা স্টুডেন্ট পেয়েছি এবং তার এত ভালো জায়গায় পজিশনে কাজ করছে, পৌঁছে গেছে। এবং সত্যি কথা বলতে গেলে কোনো স্পিকারের থেকে কম কিছু বলছে না আমাদের স্টুডেন্টরা, তারা কিন্তু ফুল ফ্লেজেড স্পিকার হয়ে গেছে এবং এইটা দেখে এটা আমাদের প্রাপ্তি অ্যাজ এ টিচার হিসেবে বলতে পারি। তো আমরা অনেক কিছু পেয়েছি, আমরা আজকে জীবনে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সবটুকুই আপনাদের জন্য। থ্যাংক ইউ। আমরা চেষ্টা করেছি, কিন্তু আপনারা পেছন থেকে সাপোর্ট না দিলে আমরা এই জায়গায় পৌঁছতে পারতাম না, কোনোদিনই পারতাম না। টিচারদের এটাই প্রাপ্তি। থ্যাংক ইউ সোমাশ্রী, থ্যাংক ইউ। Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. So moving towards the next segment of our program, I request our MPharm final year student, Ms. Paramita Ghosh, for the Thanksgiving session. Paramita, are you there? Switch on your video. Good evening to one and all present here. This is Paramita Ghosh from MPharm second year, Department of Pharmaceutics. I am absolutely honored to get the opportunity to convey the Thanksgiving for today's virtual alumni lecture series.
Hello, Paramita. I think some network issue from Paramita. Network issues are there. She has been disconnected. So let us move to our next segment. She is joining. Hello, ma'am. Paramita? Yeah. Paramita, if you have any problem, you may switch off your camera. Just you. ম্যাম মানে বলতে বলতে হঠাৎ করে দেখি মানে নেটটা এরকম প্রবলেম করছে। ওকে কোনো প্রবলেম না, তুমি ক্যামেরা বন্ধ রাখো, ইউ জাস্ট কন্টিনিউ উইথ ইওর অডিও। Okay, ma'am. Thank you so much. So, I would like to express my gratitude to our respected principal, sir, Dr. P. Suresh, and our respected director, sir, Dr. Pronabesh Chakraborty, for giving permission to organize this lecture series and for their endless encourage and support. On behalf of the entire institute, I would like to thank our former seniors and distinguished speakers, Mr. Arnab Singhadeo and Mrs. Shomasri Shashmal, for taking precious time from their busy schedule and enlightening us with their priceless experience, which will be channeled our thought process and guide us in choosing our careers more judiciously. Last but not the least, I would like to thank the students for being attentive and patient throughout the program. Thank you. And sorry for the disturbance. Okay, Paramita, no problem. Thank you for your active participation throughout the program. You have done a much interactive session today. I have noticed that. Thank you for that. Now I would like to request Mr. Abhijit Dey, Faculty of Bengal School of Technology, to say something as a closing remarks of the session. Abhijit, sir? Are you there, sir? Yes, ma'am. Am I audible? The screen is yours. Okay, I think it's quite late today. Okay, so let us start with the concluding remarks from my side. So, good evening to all. Honorable Patron and Managing Trustee, PFT Pharma Alumni Association, Mr. Krishna Chandra Mondal, venerated founder cum advisor, BST Pharma Alumni Association, Professor Dr. Pronabesh Chakraborty, respected principal, Bengal School of Technology, the Professor Dr. P. Suresh, program coordinator, BST Pharma Alumni Meet, Professor Dr. Paramita Dey, my enthusiast alumni speaker, and my dear students. So, first of all, let me take the pleasure to welcome you all and give a hearty congratulations for today's most auspicious day, that is World Pharmacist Day. So, first of all, it's my privilege to have been asked to share my views on this alumni lecture series. It's very nice to observe that the entire program is very well crafted and nicely weaved by inviting our alumni from various spheres of the pharma sector. So I would like to express my sincere gratitude to our event coordinator, Dr. Paramita ma'am, for undertaking this crucial initiative and provide an open field for our students to directly interact with their seniors and get a vivid idea about the future prospects of their career in the future life. So now let me express my sincere vote of thanks to our alumni, Mrs. Shomasri Shashmal, BST alumna, Senior Executive, Wipro Limited, Kolkata, and Mr. Arnab Singhadeo, BST alumnus and Assistant Manager, R&D,
Cipla Limited, Mumbai, for their impeccable and captivating narration of their expertise domain. I guess that your today's presentation and presence would mold the acumen of our students to better understand the future prospects of the pharmacy and the exploding area of the pharma world. So hopefully, it is very clear to those students who are attending this series of lectures from the day one, is that pharmacy is an evergreen field. It will never ever get drowned, but a lot to explore from this pharma sector, a lot to learn, and lot of advancement to be done in this sector. So I will request not to waste your time in this dilemma that whether I'm in the right or wrong path. Rather, I would request you all to build up your skills, your capabilities, evaluate your own proneness to be a tough competitor in this rough and tough world. Because now all you are in our college, but once you stepped out of our college, you will better understand the real picture of the market. So this is the motto of our program, right? It's not only to welcome our alumni, obviously this is our first priority, but also to make you understand, my student, to take the minimum knowledge and maximum output from your studies to do a better role in this pharma sector, and then we will feel proud for all of you for your contribution in this growing sector. Now, I would like to share that we are continuously receiving a lot of applauding responses from each and every corner of our students, faculty, and alumni. So a hearty congratulations from my side to the entire team of the event organizer to be a support and pillar of this successful event. I hope that this will be continued in the next year also, and provides us a positive vibes to reorganize by welcoming our alumni and make them feel the essence of homecoming. Okay, so without extending much more, now I like to conclude my remarks with lot of best wishes and blessings to Shumasri and Arnav for your glowing future and a happy, prosperous, and healthy life. So be in contact with your college, because our doors will always remain widely open for each of you. So that's all. Thank you and take care. Thank you, Abhijit sir, for your wonderful speech that you have shared with us. And thanks for participating in the program. With this, I also thank you all for your presence in everybody's participation in the program. So tomorrow we have our closing day of BST Pharma Alumni Lecture Series 2021 from 6:45 p.m. onwards. All are requested to join and attend the last day session in a proper time. And for one announcement is there. So the attendance cum feedback link has been circulated for today's session in the chat box and WhatsApp group. Fill it very carefully. And with this, we are at the ending of 7th day session. And thank you everyone and good night to all. So thank you.